I guess we're live right now. So, yes. Hello, everyone. We are from NSU. Yes. Thank you for joining us today on the 6th episode of Escalate, Season 1. Today, our topic of discussion is career development and adapting and evolving with change. Now, this is a very timely topic of discussion and something we should all ponder upon, considering the current pandemic and how we should actually change or adapt ourselves to move into the future or to do better, maybe. On that note, we have three very honorable and very experienced guests today who are professionals. Firstly, we have Rabab Mohsin Apu. Rabab Mohsin Apu is an NSUer, and she is currently working as the engagement manager at Ernst & Young. She has also worked in Wells Fargo and Visa beforehand. Our second speaker for today is Nishad Hamid Apu. Nishad Apu is currently leading the key segment business enterprise at Banglalink. She's also leading different other boards for different other companies and organizations as well. And lastly, we have Nirupama Ijha. Nirupama Ijha is currently working as an assistant professor in the Department of Civil, Structural and Environmental Engineering at University of Buffalo, which is the State University of New York. So thank you all of you for coming here today and being a part of this discussion. We're really honored and glad to have you here. Thank you, Abid. Thank you, Abid, and NSUS for organizing this. Thank you so much. So when we speak about career development and adapting with evolving with change, as we've said, it's a very timely discussion and there's a lot going on around the world. So why not just share a few perception or what you think about this, or like how the trajectory is shifting now, like just our own school of thoughts regarding this maybe. So we can start with Rabab Apu regarding this maybe. Yeah, so listen, nobody knew what was happening. Nobody thought, we never had any playbook, right? Like when the pandemic actually started, we heard about it initially. So I'll just tell you about my experience, right? So back in, let's say, late January or early February, I live in New York, and in New York, we started hearing about this, like, a new virus coming out, and mostly people in Asia and in China, people were getting impacted, right? And then slowly, within a few weeks, we started hearing just within US, it started coming in from Washington, the state of Washington, right, which is in the Pacific Northwest of US. Then it came into California, and and all of a sudden there was a huge outbreak of the virus in New York. When the pandemic really started, nobody really thought, like, nobody that it could affect like us. Like, when you live in New York, when you live in California, you think, China is so far away, how's it going to get to us and whatnot? But it spread so quickly, and that we were totally taken by a surprise. When the pandemic started, there was a lot of misinformation, disinformation around what the disease really is. A lot of people called it a flu. Like a lot of people, it is a type of a flu, I guess. But then again, like, the impact, the severity, a lot of well-educated people, we even kind of, we were not taking it as seriously as, as we should have. So when it really, started to hit us hard, there was no preparation. Everything just got, shut down. We started, staying home, and there was a major shift in our lifestyle, in how we perform our day-to-day activities. Thinking about buying groceries, working, collaborating with your, with your team members, everything, took a toll. I think the biggest lesson that I have learned in my life is that, you need to have some core skill set in your life, right? Like how to cook, how to prepare a meal for yourself, how to prepare a meal for yourself with very few ingredients. You're not going to be able to buy, all the, latest and nicest, whatever, like the fresh produce and whatnot. But how can you reuse, repurpose some of the same ingredients? So that's just an example. Or, or even like, technology wise, you are kind of limited, but yet you have responsibility still to produce and deliver your work.
Like right now we were talking about, oh, my bandwidth, I don't have enough bandwidth, my internet is slow, and whatever, like, yet how do you still get things done? Can you use, IMs, or can you use like different collaboration methods and whatnot temporarily, right? Like, for example, people probably, Zoom was not introduced to a lot of companies for like weeks. So then, how do you, in the meantime, how do you kind of still get things done, right? And then, a lot of people, even in our community, even in our part of the world, they're not comfortable using technology. So how can you get them even, familiarized, or how can you get them like trained on platforms and systems like this, make them comfortable? So now our lifestyle has changed so much that a lot of people have started doing their groceries online. Like, we never thought like personally, I used to buy groceries online before, but I still like to go to the grocery stores, be able to pick my vegetables and whatnot. Like, I like that experience. But now I'm just like, no, I'm not going to go to the grocery. Let's just buy everything online. And life is so much easier. Obviously, someone else is doing it for me. Someone else is taking that risk on behalf of me. And I'm thankful for that. But I'm also saying I'm kind of getting used to it, that I actually don't have to do that. Just to summarize, like, I'm also learning in this process. There is no right way or wrong way of doing it. And I'm still learning. And I think, life is just like that. And in a very, to be a little bit more, hypothetical, I guess, like, life is just like, it will throw you something very randomly out of the blue, and how quickly you can adapt, how quickly you can change, how quickly you can get up, stand up, and, do your best. I think that's a big lesson we're getting collectively, as a nation, as human beings, and, just we're learning all at the same time. Sorry for taking up a lot of time, but yeah, sorry, a bit. Back to you. Thank you, Rao. It was great to hear your perception. Now, like, that's in New York, and in Bangladesh, we've been facing similar changes as well. So maybe Nisha Tapu can add a few things to it as well, I believe. Right. So basically, I'm going to, give you a little bit of this diverse background I already have, and how that has helped me through this process. And I think how, fresh graduates can actually, I suppose, use this as a tool going forward, right? So just, I've been with Banglalink, as in the sales role for about a year or so. But before that, I've been in banking. I've been in banking for about a decade or so between Bangladesh and Dubai. And I also have been with the family business, which is in textile, which is very, very people intensive. So you can imagine, this Corona thing really, completely changed the way, we've been progressing so far. And we're still making a lot of changes. Before that, actually, I worked at Deloitte. So that I have in common with Rabab. And I also, my undergraduate is in chemical engineering and mathematics from State University of New York, where Anupam Bhai is from. So now you see the diverse background, right? Diverse background. What it really helped me to put the pieces together. When you are leading a team, when you're leading a sales team, you really, number one, it's very important to be able to lead virtually, for them to also, accept that. Because it's one thing when you are at work and when you're, giving this kind of strategy discussion, or you're having that kind of strategy discussion. It's completely different when you have to do it over Teams or Zoom. Very different, so your work modality also changes. That, okay, it's totally, the entire leadership role has changed on so many different levels. But that is how the new world normal has become, right? And I think that what we need to really need to focus on, we need to be tech savvy in this current world. Like, we have to be able to, I cannot imagine waking up in the morning and not being able to connect to Zoom or Microsoft Teams. Like, in terms of data connectivity and everything, now I'll know, okay, I need like one ISP, or get another one, or get a load balancer. Before
this Corona, thing hit, I had no idea about a load balancer. What does it do? It connects two ISPs together, so you get more connectivity, so to speak, more power in layman's term. So that has become the new norm, in order to be more sellable to the outside market, in order to connect more to the outside world, you need to be tech savvy. For example, I think it's also very important, like, for fresh graduates who are going out, because the interviews are also online, is the lighting all right? We even had this technical check today, right before we went on session, right? If that is the right angle, if the lighting is right, if the connectivity is right. So these are things that I think students and graduates will have to consciously do going forward. Even internships are going to be virtual now, right? So are you able to get that, what the instructions are to be able to provide that kind of a connection, so to speak, because internships also pan out to be jobs at the end of the day. So it's also very important for you to create that first impression during your internship. And it's hard. It's really hard to create that impression online when you're not seeing that person face to face. So how do you do it? Through your work. So these are things I think going forward, everyone will have to, excel at. So this is just a little bit of what I think going forward in terms of career development will need in terms of upskilling or reskilling, whichever word you want to use it. The way I also see that forces of change are affecting three major dimensions of work. The work itself, which is basically the what, the work. Who does the work, which is the workforce, the who. And then where work is done, the workplace, the where. So these three categories, the automation level for the work itself, the talent category, which is the workforce, and then you have the physical distance, which is the workplace. I think these three things have been affected and will be changed. And we also need to, move along with it, be more versatile along with it. So that's it for my end in terms of, the perception of the new normal. Thank you, Nishadapu. In fact, we all could probably resonate with all these factors, maybe in our day-to-day lives, as we're reaching by the end of our university, in my case scenario, and most other students, maybe. So that was great to hear. Also, we'd like to hear from Nirupam Bhai's perspective, since you've been actually teaching in a university and you've been academically involved with this for a very long time. So what would your perception be regarding this change? Mostly, I will tell a little bit about my background. So I am also a chemical engineering graduate from undergrad from BUET in Bangladesh. And then I came to US in 2010. And I did my master's in University of South Carolina in environmental engineering. That was my first shift. Okay, so that is the first change in my academic line. And the only reason I moved was somebody in BUET in chemical engineering, a faculty said, oh, chemical engineers are the most diverse and they can go to any field they want. That was the only motivation. I didn't have any idea of why I am moving. I just knew, oh, if I move, I can move. That's not a problem. And I really enjoyed the move, and the challenges there were many challenges, and there are still many challenges. Even now, I'm being a faculty in environmental engineering, I'm still learning about environmental engineering coming from chemical engineering point of view. And when I went to environmental engineering, I was not only working on environmental engineering, but my advisor was a new faculty and he was doing research in multiple different areas. And I was also working as a structural engineer at some point, like in my research. Okay, I had to learn those things. And I think I was working at some point 10 different projects just because my advisor was interested in those, and I was kind of adventurous, and I couldn't say no, which I'm learning that it is useful to say no. Now I am learning that. Okay, so, but I think that has given me a broad range of experience. And the main thing that I achieved during my time
is in PhD and masters was, I think, the two things. One is collaborative work. I had to work with many different people from many different disciplines, and that has evolved me as a collaborative person in general. And how that helps in this time, I would say, okay, think about how things are changing. We had to actually overnight in our university and throughout the US, we had to change our mode of education, and even in Bangladesh, uh, throughout the whole world, we had to change our mode of education from in class to online. Okay. And before this time, before COVID arrived, we were going to talk about, whenever we were approached, oh, can you teach online course? We were like, nah, I don't care. Okay. But when it really happened, and typically a regular online course takes 1 year to prepare. And all of us needed to prepare within 1 week. That was the one. We had spring break, and then we were said, okay, you have to teach it from Monday, next Monday, you have to teach. So you have essentially 7 to 8 days to move from in-person to, and that is a transition for the students too, not only us. We had to, so রাওয়াত যেটা বললো বা নিশাত আপু যেটা বললেন যে আমাদের টেক স্যাভি হতে হবে এবং we have to move upscale our skill set, right? So ওখানে হচ্ছে একটা ডিফারেন্স দেখা গেল যে আমরা যারা নিউয়ার ফ্যাকাল্টি তাদের হয়তো ইজিয়ার, কিন্তু যারা ওল্ডার ফ্যাকাল্টি who are not in this area, they are trying hard. And মানে মিনিং আমি খুবই ইমপ্রেসড যে তারাও যেভাবে মুভ করেছে। আমাদের একজন ফ্যাকাল্টি, উনি ডকুমেন্ট ক্যামেরা বানিয়ে ফেলেন, কারণ বাইরে গিয়ে ক্যামেরা কেনার কোনো উপায় নাই, সব জায়গায় ক্যামেরা কি বলে পাওয়া যাচ্ছে না এখন আর, কারণ সবাই অলরেডি অর্ডার করে ফেলছে। সো হি মেড এ frame to hold the doc camera, because he's an engineer. He planned that out, and then they've applied that and made multiple different ones for helping the senior faculty mostly with that, because they can write and then on the piece of paper and it can be recorded. It's much easier for them than going through training how to make PowerPoint and all these slide and all these things. So they're used to writing on the board. So that was a major change. And every single day, oh, we started with WebEx for our classes and it doesn't work, it gets disconnected. Then we change to Zoom, but then there are things about privacy issues. So somebody is using WebEx, somebody is changing to Zoom. There are debates about that. We are learning and evolving. At the same time, there is a huge concern about how to proctor exams, because exams are not going to be the same. In class, আমি ক্লাসে যাচ্ছি, আমি ক্লাসে বসে আছি, স্টুডেন্টরা কি করছে না করছে আমি দেখতে পাচ্ছি। এখন অনলাইন পরীক্ষায় কে কিভাবে করবে? So there are many different modes of exams too. So এগুলা আসলে এই যে ট্রান্সফার গুলা হচ্ছে, এটা আমরা we are bound to do that. But at the same time, if we didn't have different diverse experience, we wouldn't be able to adapt so easily. So that's the whole point of today's discussion. Similarly, in many different fields, like even in dentistry, my wife is a dentist, and they are going through all the changes. Like you have to wear different protective equipment before you go to treat the patients, because they are the closest to the patients. So those are changing. Protocols are changing for them. Oh, you cannot see 4 patients in 4 hours anymore. You have to see 2 patients in 4 hours. So these are changes, but these changes also come with a lot of learning. So that's managerial side, right? How do you decide how many things will go? Now we are, I just submitted today আমাদের lab reopening plan. আমি কিভাবে আমার স্টুডেন্টদেরকে ল্যাবে ফেরাবো, কারণ from the moment we stopped, they didn't go back to the lab. Some way it helped. My students were writing papers, and so they were distant from the lab and they could focus on writing, which helped our lab. But now we have to go back. Now we are planning, okay, who goes how many days and how they will practice social distancing while in the lab. So
all these things are changing, and we didn't bother about it before. We used to stay in like lab for 10 to 12. Even I had been in lab for 24 hours at some point when I was working, but that cannot happen at this moment. We cannot do that. So, and students are struggling also in the other side, that they are anxious about their jobs, who are graduating in future, like recent future. It's a lot of change, but I think the people who will get jobs faster, students who will get jobs faster, will be the ones who have diverse experience then and adaptability to changes. So that's my take on this. Yeah, I'll let Abid to go to the second phase of the program. And that was really actually insightful, Nirupam. We actually could could resonate a lot too as well, since currently we are students and we have seen our faculties adapting to these changes as well, and everyone has been trying significantly. So based on that, there's a lot of questions which are popping up in the minds of the students. We are having a lot of problems, we're having a lot of dilemmas, and we have a lot of questions to ask to people, specifically to professionals like you guys. So one of the timely discussions is, firstly, I would like to start with Nisha Tapu. So how do you think the overall job or employment market is going to shift in the next 3 to 5 years? Like, what do you see are the changes probably? So 3 to 5 years, what's going to happen? So let's talk about the most recent shift that I see. I see, e-commerce has become a completely booming industry, right? I mean, globally and locally. Globally, you have Amazon, you have Alibaba, eBay, you have a Japanese site that's like Rakuten, and a European site that's Zalando, which is like, they are like the top, amongst the top 10 e-commerce sites, so to speak. Locally, you have Chaldal, you have Daraz, you have Mina Click for all your groceries. Chalda's also good. Othoba for PPEs, Shopno for food. You have organic food. I was so surprised to have like a organic, shop online for fast foods. Sheba XYZ, you get anything and everything under that umbrella. And then you obviously have, pharmacy.com and Aajke Deal. So see, look at the way even in present day Dhaka or present day Bangladesh, that how we have shifted from buying groceries. Like I think most people will go to Kacha Bazar, right? Kacha Bazar jabe, they go to the wet market. But even Onek Bashaয়, they have shifted from going to Kacha Bazar to bhai acha thik ache chal dal theke off mane, let me order it from Chal Dal or Shopno. So, and for somebody like me, I love grocery shopping. Okay, I love going to Kacha Bazar. But for me, the hardest thing was like, I have like 4 different kinds of app on my phone today. As Rabab rightly pointed out, I have 4 different apps because মানে সব জায়গায় সবকিছু পাওয়া যাবে না. So I know, আচ্ছা এটা স্বপ্ন থেকে এটা হলো না, আচ্ছা let me go to Unimart. Unimart এটা নাই, so let me go to something else. So that's how I have been shopping. So that you see the consumer end, right? How that shift has happened. This has allowed consumer to have that choice. That means there's already that potential market. So the fact that, and this didn't happen overnight. This was probably already in action, but now it's booming because there's a need, there's a demand for it. So from there you go to, online learning. We were talking on the first call we met, how online education has become such a boom, right? In Bangladesh, the UGC has said that till September, all the universities are going to be closed. But does that mean that you're going to lose out on that semester, the summer semester? No, that means you do online classes. So that is a big shift into. I mean, for me, I'm thinking 10, 15 years back, if I talk to a student, I don't know if they'd be so comfortable যে এত টাকা দিব registration করবো and then online class করবো. The whole point of going to class, একটু আড্ডা মারবো, একটু group session করবো, এটা তো হবে না. But we are doing it. We are doing it because now there's a demand for it, because this is going to be the new normal, and we have realized this, and it's good that we've realized it, because now we know that this is not like an intermediate, like it's not a very temporary thing. This is going to be the new normal.
So I might as well get on the bandwagon early. And then you have e-healthcare. A lot of people are using video consultations, right? Because they don't want to go to hospitals because the infection rate is so high. So it's more convenient to do video consultations. So the healthcare itself is going to be a huge booming industry, starting from pharma to diagnostics, you name it. I think with the current scenario, this is where I see a lot of potential market, so to speak. You'll see a lot of technological advances in these areas as well. So if you tell me to project, what do I see in the next 3 to 5 years? These are the type of industries or sectors I see really booming in Bangladesh in the next couple of years. With this, I see a lot of automation because FMCG, fast-moving consumer goods, are here to stay. All right. You have the Unilevers of this world. You have, all these products. They're here to stay. What they're going to do is their supply chain will probably be more automated. They'll be more automated because that's the only way to survive. How are they distributing? That is going to be, you'll see a lot of automations there. It will almost be like, okay, you go in, when you go to like Walmart or you go to Unimart, you see those, people who are like, who are tagging all the products, right? And then they're clicking it and then they get all that information. You'll probably, before you know it, the retail market is going to change totally in terms of all this inventory management, because it will make it more efficient. You won't have somebody who will take a little file and to count all the products, so to speak. It'll be more automated through an ERP system or something of that sort. That's what I foresee, because that's what if you look into Chinese companies and how they are changing the supply chain, that's what they're already doing. Even from the banking sector, you have eKYC. Bangladesh Bank, before even this hit in March 2020. In October 2019, Bangladesh Bank had already issued a circular where it has mandated the banks to have eKYC, which is basically electronic know your customer, right? Which is quite futuristic in thinking. If you think about it, they thought about it because they're like, okay, in order to do all this compliance, due diligence, things for your bank clients, it's just easier to have it online. So we are already heading there. So now the whole point is to merge my academic, world with the actual professional world. We all know, we've read that, that there is a certain gap, right? There's a certain gap between, skill gap between education that graduates receive and then the area of application upon graduation. You see, that's where a lot of people can say, oh, that's why you have training on the job. There's nothing bigger or better than training on the job, so to speak. And you learn a lot of that on the job. There's really no comparison to it. The textbook won't teach you most of these things. But having said this, now that you know that this is exactly where you're heading, you can read up on what other countries are doing. You can have that idea. You can think, okay, how can I connect A to B to C, and then see if you can actually have a new idea. And that there's a lot of potential to this, because a lot of people who are coming up with new ideas in the companies are also learning the way you are. They're not, because all of this is new. They are going through the net and they are, thinking of ideas, and maybe they might have a bit more practical experience, which is why they can come up with a more practical solution, so to speak, or a practical idea. But so can you. So this is, I think, very much doable in terms of, getting new opportunities. When you go to the interview, you make sure you make that impression that you know exactly what you're talking about. And I know the new normal is confusing for a lot of people. A lot of people are, there's a lot of trial and errors and a lot of things. But if you read up, you have that confidence in you that, I know this sector has done this. I know this sector is doing this. So then when you go in, you know exactly what to say. At least they know that you've read. So that itself says a lot. So that would be, my take on that question, Abid.
Yes, then thank you so much, Nishad. That was actually like quite helpful for the ones, I guess. At least we could resonate to some extent, like what might be coming up ahead. So, from Rabababu's perception, like you've been working in the US market for quite some time. So, how do you think the whole hiring or recruitment process is working there, and how do you think students should prepare themselves accordingly? Okay, so you know, my background is like Nishatapu was saying, I mostly, it's quite reverse how it worked for Nishatapu and how it worked for me. So for example, after I graduated, I actually started working in banking. And I was working in finance, and and from finance to I moved to management consulting. With those shift, one thing I learned for sure is that how much redundancy there are in many large corporate organizations. Before that, I was probably part of one of those redundancies, when I was working in banking or finance. But given my management consulting role, I was exposed to an area of I see there are so many multiple iterations or layers of jobs that are people doing in a normal traditional in a finance role, in a banking role, and in an operations role. Think about anything, or HR, in any of those industries. And I think it will be more and more visible through this pandemic that there are certain roles, there are certain jobs that they will no longer be needed, and we will need some changes around that. Going back to the exact same example that Nishatapu touched on, as about automation. Now, automation will obviously replace a lot of the manual labors, or kind of like administrative tasks, which actually does take up a lot of the time, a lot of human capital hours, and those are the kind of jobs I do see them going away. However, supply chain as an industry, I see it growing. Actually, there is a big need for a changing shift just within that industry. Think about how Apple produces a phone, makes a phone, right? Or think about how Amazon runs its warehouse. A lot of this is actual, a lot of the manual work they will have to kind of, change, and change how they do their day to day. Even in finance and banking, think about when you go to a bank and you're asking for a loan. All of our usual preference is that I'm gonna take $100,000 loan. Obviously, I'm gonna walk into a bank. I'm gonna want to talk to a banker, and then the banker would like to have that interpersonal, that conversation, right? And the banker will try to make the customer feel good. The customer would like to feel good about the banker, and then that relationship. That's also going to change, and that has already changed, right? So the customer, from the customer's end, they don't know that, hey, I need $100,000. I have 5 banks to choose from. Now, if I'm not going into like a physical bank, I don't have access to a physical bank, and if I have to apply, through online portal, how do I do it? Like, do I comfortable asking for money from this bank, from XYZ bank versus ABC bank, right? So then the bank has to change its approach through their website, through their new promotions, through their new communications with their customers. Jay, how can we make ourselves more available to you? Let me help you get that loan, so on and so forth, right? And typically in traditional, banking sector, you see like there is, banks have not been able to kind of create that trusted relationship with the, with the borrowers, unfortunately, because of, think about 2008 financial crash. Generally people have a negative connotation to the, to the financial world or banking world, right? Compared to like a technology product or a software. If your question is related to recruiting, again, the way I look at it, and the way we have been as a firm in my company, everything is online, and everyone knows about it.
as an international student, যখন নর্থ সাউথ থেকে কেউ একজন আমেরিকাতে আসবে, বুয়েট থেকে আসবে, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আসবে, our challenges are actually different, a little bit harder compared to a local student. There are many, like, from a legal perspective, there are many requirements as an international students we have to fulfill. There is a certain type of jobs you can do. There are certain numbers of hours you have to kind of work in a job. There are certain type of wages you have to maintain in a salary. Plus, on top of that, you have to kind of navigate through the communication challenges. You have to be, people, there will be cultural differences and so on and so forth. Everything, the moment the way I look at it, at the moment a student lands here in US, starting from day one, if like, so for example, Tumar, what is your aim? If your aim is that, NSU থেকে or wherever, আমি USA তে আসছি বা কানাডাতে আসছি বা wherever আমি যেখানে যাচ্ছি, আমার টার্গেট হচ্ছে কি আমি পড়াশোনা শেষ করে আমি একটা চাকরি খুঁজবো বা আমি চাকরি পেতে চাই, এবং তোমাকে day one থেকে you kind of have to have that preparation, that these are the kind of jobs that I want, these are the types of jobs that are right now that's available. And these are the people that can connect me to that or land me and help me land into those kind of jobs, right? So from day one, you have to build your networks. And when you build your network shouldn't be just limited within your comfort zone. Meaning, your network should not be just based on that only just your classmates. Your network should not be just based on only your professors at your school. Your network should not be just based on your community, right? Like where you live, or other Bangladeshi students. You will have to do that, all of that, plus you have to do more. You have to reach out to your alumni from your school. You have to reach out to your alumni from your business school. You may have to reach out to your alumni from engineering school. You may have to reach out to alumni from other universities. You may have to reach out to alumni in general, right? So that's just one example. What I'm saying is that you have to expand your networking goals. And then, because we will not be able to have that in-person communication. I will not, like, if I'm an interviewer, I will not have that advantage of meeting the person, giving them a handshake, offer them a coffee and whatnot, like making them feel comfortable about the whole interview process. So I think the preparation kind of goes in both ways. As an interviewer and as an interviewee, both of us kind of have to prepare ourselves, like, how, as an interviewer, I have to make sure that my interviewee is comfortable, getting on, in front of the camera, and they're comfortable, and I make them feel welcome. I make them feel comfortable. And as an interviewee, I have to have that preparation that I don't know how my interviewer is going to be. I don't know about their personality. I don't know, whether this will be a very relaxed environment, or is this is going to be a very, a challenging environment, naturally, being selected for me. Meaning that will be the nature or the type of the interview. You have to do that, that exercise, beforehand, that, if I'm going to go and interview for, Deloitte or Ernst & Young, or, management consulting companies, these are the types of, this is how you prepare. So you have to have that preparation, but when you get into the interviews, make sure you're comfortable, make sure you are not so nervous, make sure you are not so over prepared that that takes away that human interaction aspect of the interview, right? The biggest thing in US interviews, what I've noticed, is that people want to know that I want to work with this person, not that this is the smartest person that I want to hire. You can always find smart person, but the interpersonal skill set, when I say interpersonal skill set, meaning
মানুষটা ভদ্র কিনা, মানুষটা প্রশ্নটা বুঝতেছে কিনা, মানুষটা আমাকে সময় দিচ্ছে কিনা আমাকে কোয়েশ্চেন করতে, বা মানুষটা সময় নিচ্ছে কিনা যথেষ্ট পরিমাণে অ্যান্সার করতে, এবং সে শুধু আমাকে বুকিশ অ্যান্সার দিচ্ছে কিনা। You don't come up with just textbook answers. You give your real life examples, right? Like, this is how I did this. Because as a fresh graduate, you know you don't have any experience. I know you don't have any experience, but I would like to know, through your extracurricular activities, through your classroom activities, how you have prepared yourself to take on this new challenge. And in many ways, the new people that we will hire, they will actually set the trajectory for the kind of like, the next wave, or whatever the new normal we are talking about, right? So for example, I've been working in my area for, my experience in management consulting or in finance for the last 9 years. In many ways, I am out of touch with, what's going on in schools, right? Or how, what exactly that they're teaching in schools, or what is the next new, school of thought in an area of, like, let's say supply chain management, or, finance 101, or whatever that is, right? As a fresh graduate, that's where you have to connect me, people like me, who is like, more experienced than you are, but I am so disconnected from the schooling world right now myself. Obviously I read, but that still, you still have that advantage as a fresh graduate to help me connect to the latest and the greatest. Like, look, this is how things have been discussed in my class. This is how, we solved a business case. This is how, I solved something for my personal problem. That actually tells me that this person is curious, and this person is, that this person takes interest just outside of, like, Facebooking, social networking and whatnot, because I kind of want to know. Yeah, we all know the latest, আমাদের নতুন জেনারেশনরা, they're really good at, কিভাবে ভাইবারে কল করতে হবে, হোয়াটসঅ্যাপে গ্রুপ চ্যাট করতে হবে, and all those, right? Like, we all know that, but you have to give me a little bit more, because everyone will have that. সাথে যারা বের হচ্ছে সবাই ভালো, তোমাকে, you have to do a little bit of extra. And for that, again, soft skill will be the determining factor, especially, graduates from like business schools. তোমাদের টেকনিক্যাল কিছু স্কিল থাকবে, অবভিয়াসলি তোমরা কেউ এমআইএস এ পড়াশোনা করতেছো, কেউ ফাইন্যান্স মেজর নিচ্ছ, কেউ ম্যানেজমেন্ট or HR, whatever, you will have some technical skill set. But in US, no matter how good you are in your technicals, like তোমার technical details, at the end of the day, like I said, I would like to know তোমার communication skill কেমন, তোমার verbal skill কেমন, তোমার non-verbal skill কেমন, right? তুমি শুনো কিনা, are you a good student, are you listening to me? আমি হয়তো তোমাকে একটা কোয়েশ্চেন করলাম, তুমি আমাকে আরেকটা উত্তর দিচ্ছ, তুমি আমার কোয়েশ্চেনটাই বুঝতে পারলা না। কোয়েশ্চেন যদি বুঝতে না পারো, তুমি আমাকে কোয়েশ্চেন করতেছো কিনা ইন রিটার্ন, যে আপনার কোয়েশ্চেনটা আমি বুঝতে পারি নাই, আপনি কি আমাকে rephrase, can you rephrase the question for me, or can you repeat the question, whatever that is. So you have to be comfortable asking questions too. আমরা অনেক সময় আমাদের বাংলাদেশের এডুকেশন সিস্টেমে আমরা কোয়েশ্চেন করা শিখি না। আমাদেরকে বলা হয় যে ও ক্লাসে এত কোয়েশ্চেন করো কেন, বা কোয়েশ্চেন করলেও অনেক সময় টিচাররা বিরক্ত হয়ে যায়। এন্ড নিরুপম, ইউ ক্যান তুমি বলতে পারো যে তোমার এক্সাম্পল থেকে, তোমার লাইফ এক্সপিরিয়েন্স থেকে, বাট টিচাররা বিরক্ত হয়ে যায়, right? But over here in US, the more you communicate, the more you ask questions, the more you challenge, it is a good thing. So learn how to challenge, but learn how to challenge in a respectful way, and learn how to disagree, and learn how to disagree in a respectful way, like agree to disagree, right? যে ঝগড়া না করা বা জোরে না করা, যেগুলো আমরা অনেক সময় শিখি না, রাইট? আমাদের সবার হাতেই এখন ইন্টারনেট আছে, আমরা সবাই গিয়ে ইন্টারনেটে একটা কমেন্ট করে দিতে পারি, আমরা সবাই গিয়ে একটা কিছু বলে দিতে পারি, but there should be some value to the words, there should be some weight to your words. So এইগুলো প্র্যাকটিস করা। সো আমি বলবো যে যারা আগামীতে যারা চাকরি খুঁজবে আমেরিকাতে, তাদের জন্য বিশেষ করে, যেহেতু আমাদের এখন আর সামনাসামনি ফেস টু ফেস ইন্টারাকশনের সুযোগ আর হচ্ছে না, কতদিনের জন্য আমিও জানি না,
এবং চাকরি পাওয়া it will be really difficult to get land into an opportunity. So you have to make sure you're likable, you're personable, and obviously you have the preparation, like Nishad Apu said. তুমি লেটেস্ট নিউজে আজকে কি হচ্ছে তুমি জানো কিনা, গত 10 দিনের মার্কেট ট্রেন্ড তুমি জানো কিনা। তোমাকে ফিউচার বলতে পারতে হবে না, নোবডি নোজ হোয়াট দ্য ফিউচার ইজ, বাট তোমার লেটেস্ট ট্রেন্ডগুলো দেখে তুমি বলতে পারো কিনা যে আগামী 6 মাসে প্রবাবলি I can see something like this happening because this is what the projection, the way where we are right now, 3 বছর পরে কি হবে nobody knows. 1 বছর পরেও কি হবে nobody knows. We can probably predict for until like December এর মধ্যে কি হবে next 6 months probably. And yet we will probably fail because it is an entirely very different situation right now. So আমি বলবো যে এই কারণে আজকের আমাদের সেশনটা, right, how quickly you can adapt to the change. So make sure frustrated লাগবে, আমরা সবাই frustrated, but be patient, practice patience. So be patient and practice your soft skill. Obviously you have to have hard skill, but focus on communication skill, interpersonal skill, ফোনে কিভাবে কথা বলা, ফোনে কিভাবে কথা বলে প্র্যাকটিস করা। আমার ফ্রেন্ডদের সাথে আমি প্র্যাকটিস করবো যে চলো আমরা দুজনকে ইন্টারভিউ করি, and interview করে let's have a practice session. And when you do that interview, dress up in a formal way. Don't just like show up casually. আমার মতো নাচকে, ঠিক আছে? Dress up very formally and make sure that you're creating a good impression of yourself to the interviewer. So I would say those are some of the things that I would look for next যারা interview করবে, and those will be definitely very critical for any new fresh graduates. Thank you, Rao. It actually gives a lot of insight to what we've heard or what we've seen so far. But then again, there's a question I would like to ask you in return. Like you said, like in Bangladesh, we as individuals do not feel like asking questions. We are like to seniors, and especially when we ask, many people feel offended. So this plays a huge role in terms of communication and networking. So do you think it's important to learn about new cultures, and do you think it's important to learn about how people from different cultures feel when we network or communicate with them, and what would be your suggestion to adapt with that as well? Yeah, it's actually a very good question. So one thing I definitely want to make sure that our students understand that when you are going for higher studies, or you're moving to a different country or going to a different country, communication doesn't just mean your expertise in the language. That's just the basic. You can speak and you can verbally communicate something, but like I said, to our cultural aspect, meaning যেমন ধরো আমেরিকাতে কেউ 2 বার তোমাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে না ভদ্রতা করে। For example, if I ask you to have a cup of coffee with me, I'll ask you only once. আমি বারবার বলবো না যে আবিদ একটু চা খাবা, আবিদ একটু চা খাবা, আবিদ একটু চা খাবা, না। আমি একবার বলবো, আবিদ বলবে যে হ্যাঁ বা না, and then based on that I will be like, okay, আবিদ চা চাচ্ছে না, right? So I will respect that. It is actually out of respect. They will not repeat the same question over and over again. So understand that, like where it comes from. They are not rude, right? Don't jump into the conclusion. Like আমরা কিন্তু অনেক দ্রুত কনক্লুশনে চলে যাই, ও এটা বলছে তার মানে এটা। No, as like always assume maybe there is something else that's there that I don't understand. So read about it, right? There will be ধরো আজকাল তুমি ইউটিউবে তুমি যদি গুগল করো যে how Americans are different from the rest of the world, or how to pick up on regular verbal and non-verbal communication skill, how to even like handshake. তুমি যখন আমেরিকাতে, বাংলাদেশে আমরা যখন হ্যান্ডশেক করি, আমরা খুব যত তাড়াতাড়ি করে মনে হয় হ্যান্ডশেকটা করে আমি বের হয়ে আসি ওখান থেকে, রাইট? খুব দুর্বল একটা উইক একটা মোমেন্ট। In US, when you're shaking hands, it's actually you have to show confidence in that. আমেরিকাতে কনফিডেন্স খুবই ম্যাটার করে। তুমি দেখবা যে আমেরিকাতে অনেক সাকসেসফুল লোক আছে যারা হয়তো they don't come from a very good educational background, but they are confident, they are smart, they are hard worker, and they're go-getters. And then that's it. That will make them successful. Bangladesh এটা hard কারণ for many reasons. So আমি ওখানে যাচ্ছি না, but আমি বলতেছি শুধু এখানকার পার্সপেক্টিভে যে কালচারাল ব্যাপারগুলো বুঝতে হবে যে আমেরিকানরা বা কানাডিয়ানরা বা মোস্টলি ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডের মানুষরা হার্ড ওয়ার্ক খুবই পছন্দ করে। ওরা সত্য কথা, ডিরেক্ট কথা পছন্দ করে, রাইট? ওরা
কি বলবো ওরা 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 কি যখন আমরা কমিউনিকেট করি ওভার কমপ্লিকেশন পছন্দ করে না ওভার কমপ্লিকেশন পছন্দ করে না তুমি একটা ইমেল লিখতেছো ইমেলের মধ্যে অনেক প্যাচায় প্যাচায় তুমি একটা বলতেছো যে আমার ছুটি লাগবে আগামী সপ্তাহে হ্যাঁ ডোন্ট ছুটি লাগবে আগামী সপ্তাহে তুমি সুন্দরভাবে লিখবা যে আমার ছুটি লাগায় আগামী সপ্তাহে ফর হোয়াট এভার রিজন সেটা হয়তো মেনশন করে দিলা প্লিজ লেট মি নো যে তোমার কোনো অসুবিধা থাকলে এন্ড দ্যাটস ইট অনেক সময় আমরা ফেস সেভিং বলে আমরা নিজেদেরকে যে লোকে কি বলবে বা উনি কি মনে করবে এটা মনে করে উই প্রেফার লাইক প্যাসিভ কমিউনিকেশন রাইট যে আমি ওনাকে ইমেল করে দিলাম আমেরিকানরা ফেস টু ফেস ইন্টারাকশন পছন্দ করে মিনিং আমার এটা ভালো লাগে নাই বা আমার বস আমাকে এমন একটা মোমেন্টে এমন একটা কিছু বলছে আই থট ইট ওয়াজন্ট আমার এটা ভালো লাগে নাই ওকে ইমেল না করে তুমি ওর সাথে একটা কফি খাওয়া বসে and তুমি ওকে সুন্দর করে বলবা যে there was that moment and something came up in that conversation in that meeting and I did not like whatever the solution was provided and I still think this way and that way angry email kora angry kora kono document kora don't right like make sure যে ওই যেটা যে সামনাসামনি বসে কথা বলে রিজলভ করতে পারাটা it's actually it's a skill set তোমাকে রেজলিউশন মাইন্ডসেট নিয়ে যেতে হবে not that I have to win that mindset এই সমস্ত কথাগুলো আসলে আমি বলতেছি বিকজ আমি বাংলাদেশে বড় হয়েছি আমি বাংলাদেশে অনেক সময় কাটাইছি এন্ড দেন আমি বাংলাদেশের সাথে এখনো কানেক্টেড ইন মেনি ওয়ে সোশ্যাল মিডিয়া এবং যা দেখি মনে হয় যে আমাদের মধ্যে ওই যে ঠিক আছে মানে এগ্রি টু ডিসএগ্রি অর হোয়াট এভার যে আমার মত এটা এভাবে সুন্দর করে বুঝায় বলাটা এই জিনিসটা আমরা there is some like scope for us to learn so ওই জিনিসটা আমাদেরকে আমি বলবো যে প্র্যাকটিস করা so in a nutshell cultural shock থাকবে তুমি শুধু মানে just because you're fluent in English American culture based on the Hollywood movies or whatever that's not what the whole picture is আমেরিকাতেও অনেক লোক আছে যারা অনেক কম পড়াশোনা করে এবং তুমি ওদেরকে দেখে তুমি অবাক হয়ে যাবা যে বলে কি যে তুমি সকালবেলা উঠে নিউজ পেপার পড়ো না আমাদের দেশের গ্রামের মানুষরাও তো কোনো না কোনো ভাবে নিউজের খবর রাখে বা রেডিও শুনে হোয়াট এভার দ্যাট ইজ রাইট so you will see a lot of those things that are actually cultural shocks too right so everyone will go through that but I will say যখনই তুমি আমেরিকায় এসে তুমি যদি চাকরি খুঁজো তোমাকে মেক শিওর করতে হবে যে আমাকে যেন আমি ডিফারেন্ট আমার কালার ডিফারেন্ট আমার অ্যাকসেন্ট থাকতে পারে আমার কমিউনিকেশন স্কিল একদম ওদের মতো হবে না কিন্তু আমাকে অ্যাপ্রোচেবল হতে হবে আমাকে কোচেবল হতে হবে মিনিং আমি বলতেছি যে তোমাকে এটা করতে হবে তুমি যুক্তিতর্ক করবা ঠিক আছে বাট কাম টু আ কনক্লুশন ঠিক আছে আমরা এভাবে করব বলে তুমি তারপরে করে দিবা রাইট দ্যাট মিনস ইউ আর কোচেবল তোমাকে কিছু বললে তুমি সেটা বুঝে শিখে করতে পারো নট জাস্ট মানে করা যে রেজিস্ট করা বা এরকম করা সো those would be I would say ওই সমস্ত স্কিল সেটের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে আর একটু শুধু নিজের কমিউনিটির মধ্যে না থেকে কিছু বিদেশি ছেলে মেয়েদের সাথে মিশতে পারার চেষ্টা করতে হবে যাতে করে ওদের থেকেও আমরা ভালো জিনিসগুলো শিখতে পারি That's great to hear. Actually, we probably solved a lot of confusion among ourselves as well. So, to our next question to Nirupam Bhai. So, basically, we have a lot of us as individuals from Bangladesh. We want to go in the academic sector. We want to research a lot. So, you being in the academic sector and you being a researcher as well. So, how do you think during this time of pandemic, or maybe in the future, how should we change ourselves or prepare ourselves as an aspiring academic professional or researcher? So what would be your say on it? In general, I don't think anything will change in terms of how to prepare your views as researcher or academics. এটার কারণ হচ্ছে যে সিচুয়েশনে আসুক না কেন নট অনলি প্যান্ডেমিক আমি যদি কেউ আমেরিকায় আসতে চাই এই সময় আমার মনে হয় প্যান্ডেমিকের থেকেও বড় প্রবলেম আরো আছে ইমিগ্রেশন সিস্টেম এন্ড other things visa situation at this moment so but overall academic preparation এর ব্যাপারটা কিছুটা জেনেরিক এটা
এটা প্রিপারেশনের ব্যাপারটা আমি বলবো যে কিছু জিনিস যেরকম ইন্টারভিউ প্রিপারেশনের জন্য রাবাব যেগুলো বললো বা কালচারাল শক, সেটা হচ্ছে আসার পরে। বাট আসার আগে যে প্রিপারেশন গুলো, সেটা ইঞ্জিনিয়ারিং এ হোক বা মেডিকেল ফিল্ডেই হোক আর বিজনেস ফিল্ডেই হোক, এভরিওয়ান উইল হ্যাভ দেয়ার ওন ডিফিকাল্টিস, রাইট? যে হ্যাঁ, ইঞ্জিনিয়ারিং এ হয়তো ইটস ইজিয়ার টু কাম ইন বিকজ দেয়ার আর মোর অপরচুনিটিস টু হ্যাভ ফান্ডেড রিসার্চ পজিশনস কম্পেয়ার টু আদার থিংস, আদার ডিসিপ্লিনস। বাট আমার মনে হয় প্রিপারেশনটা ইন জেনারেল সবার জন্যই কিছুটা সিমিলার। প্রিপারেশন আমি বলছি যে ফিলোসফিক্যাল প্রিপারেশন। হ্যাঁ, ফিলোসফিক্যাল প্রিপারেশন বলতে যেটা বোঝাচ্ছে যে আমি কি করতে চাই, কথা ওই জায়গাতেই যাবে। তুমি জব খুঁজতেই যাই আমরা, অথবা একাডেমিক রিসার্চের দিকেই যেতে যাই, আমি কি আসলে করতে চাই, এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। আমরা ছোটবেলায় বাংলাদেশে যেটা হয় যে আমরা অনেক কিছু লিখি কিন্তু আসলে আত্মস্থ করি না। যে এইম ইন লাইফ আমরা লিখি, সবাই হয়তো টিচার হলো বা ডাক্তার হলো বা যার যেটা হয় যে একটা মানে গদবাঁধা আমরা লেখা লিখি, যেটা আমাদের জন্য খুব ডিফিকাল্ট টু কাম আউট অফ দ্যাট when we are actually asked by ourselves or by our peers or by our parents যে what do you really want to do, what do you, এমনও হতে পারে যে এখনো আমি জানি না আমি কি হতে চাই। হ্যাঁ, সেটা এখনো হতে পারে। এবং আমি এখানে থেকে যেটা বুঝেছি যে এখানে হচ্ছে এখানের ব্যাপারটা ডিফারেন্ট। বাংলাদেশে হচ্ছে আমাদের যেটা হয় যে আমরা ছোটবেলা থেকেই একটা গাইডেড, ও আচ্ছা তুমি ডাক্তার হবা বা ইঞ্জিনিয়ার হবা, ও আচ্ছা যদি এটা না পারো তাইলে অন্য কিছু হও, এরকম একটা টেন্ডেন্সি খুব কম ফ্যামিলিতে দেখা যায় বা খুব কমই সোসাইটিতে এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা আছে। একটা বাচ্চাকে বিভিন্ন জিনিসে এক্সপোজ করা দরকার এবং তারপর ডিসাইড করবে বা তার ভালো লাগা থেকে সে ডিসাইড করতে পারে যে আমি এই দিকটায় যাব, এবং তারপর অবশ্যই গাইডেন্স থাকবে। বাট সেটা এখন এরপরে আসি যে যেটা হচ্ছে এরপরের স্টেজ, যে আন্ডারগ্র্যাড পড়ার পরে। এখন এখানে সমস্যাটা, সবচেয়ে বড় সমস্যাটা প্রিপারেশনের ক্ষেত্রে যেটা হয়, ওই একই জায়গায় এইমটা কি। কারণ আমরা যেটা করি যে একদম ক্লাস 1 থেকে শুরু করে আন্ডারগ্র্যাড পর্যন্ত আমরা একটা গদবাঁধা সিস্টেমের মধ্যে পড়ে আসছি যে this is given to you, this is the syllabus, this is what you are supposed to do, and if you do that well, if you get the syllabus well, then you become very good at and you get results. But academic preparation, graduate studies, যে অনেকের ধারণা আছে জিম্যাটে হাই স্কোর থাকলে হয়, জিআরইতে হাই স্কোর থাকলে হয়, হ্যাঁ, ইঞ্জিনিয়ারিং আসতে গেলে বা অন্যান্য ফিল্ডে অন্যরকম ভাবে হয়। এটা আসলে না। এখানের একাডেমিক প্রিপারেশনটা, মানে আমরা যেভাবে গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট অ্যাডমিশন নেই, হ্যাঁ জিপিএ অবশ্যই ম্যাটার করে, জিআরই অবশ্যই ম্যাটার করে, বাট দ্যাটস নট ইট। আমরা এভিডেন্স চাই। যদি একজন কেউ রিসার্চ করতে আসে, একজন পিএইচডি তে অ্যাপ্লাই করলো, আমরা দেখতে চাই যে সে আসলেই কি এটা ইন্টারেস্টেড কিনা। সেটা কিভাবে বোঝাবে একটা স্টুডেন্ট? সে আন্ডারগ্র্যাডে যদি কোনো রিসার্চ অপরচুনিটি থাকে, কারোর সাথে কাজ করে একটা ভলান্টারি কিছু লেখা বা প্রডিউস করা, হ্যাঁ, একটা যদি সার্ভেও হয়, এখন তো অনেক অনেক সুযোগ আছে। আমি বিজনেস সাইডে যেটা বলতে পারি, যেমন নিশাত আপু বললেন যে অনেক কিছু চেঞ্জ হচ্ছে। এখন একটা বিজনেস স্টুডেন্ট যদি, আচ্ছা আমি এখানে এমবিএ করতে চাই বা মাস্টার্স করতে চাই, বা আমি রিসার্চ লাইনে যেতে চাই, কেউ অনেকে আছে বিবিএ থেকে সুইচ করে ইকোনমিক্সে মাস্টার্স করতে চায়, পিএইচডি করতে চায়, এটা হতে পারে, তাই না? তো সে কি করতে পারে? সে করতে পারে, ধরেন কেউ গিয়ে বললো নিশাত আপু আমি আপনার সাথে কাজ করবো একটু, আমি এই লাইনে আপনি যে এই চেঞ্জ গুলা হচ্ছে বললেন, এখন আমি আপনার সাথে কাজ করে একটু সার্ভে করতে চাই যদি কিছু ইনফরমেশন পাওয়া যায়। সো দ্যাট ইজ রিসার্চ। রিসার্চ মানে কিন্তু এটা না যে আমাকে বিশাল অনেক কিছু পড়ে, মানে না আমি কিছু পড়ি নাই তার মানে আমি রিসার্চ করতে পারবো না, তা না। পড়াটা অবশ্যই লাগবে, বাট ইফ ইউ ফাইন্ড এ প্রবলেম টু সলভ, ক্যান ইউ অ্যাপ্রোচ ইট? এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আমরা একাডেমিয়াতেই থাকি বা ইন্ডাস্ট্রিতেই থাকি বা মেডিকেল ফিল্ডেই থাকি, অল উই আর ট্রাইং টু ডু ইজ বিকামিং প্রবলেম সলভার এট দ্য বেসিস। রাবাবের ইন্ডাস্ট্রিতে একটা প্রবলেম আছে, ও সলভ করার চেষ্টা করছে। ওকে, ক্লায়েন্ট এসে বললো আমার এটা লাগবে, সেটা ইটস প্রবলেম নট ইন এ নেগেটিভ সেন্স, ইটস এ প্রবলেম দ্যাট উই আর ট্রাইং টু ফিক্স। আমি আমার রিসার্চেও তাই করছি। আমার হয়তো একটা সায়েন্টিফিক প্রবলেম আছে,
যে আমি এই ম্যাটেরিয়ালটা বানাবো, এটার একটা অ্যাপ্লিকেশন থাকবে, তো এই ম্যাটেরিয়ালটা আমি কিভাবে বানাতে পারি সেটা জানার জন্য, সেই প্রবলেমটা সলভ করার জন্য আমার তার ফান্ডামেন্টাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং লাগবে। সো প্রত্যেকটা জায়গায় বেসিক রিসার্চ কিন্তু একই। You have to have a problem, you have to have hypothesis of how to solve the problem, on what to do to solve the problem. So basic research is same for everyone. সো কেউ যদি ওই জিনিসটা দেখায় যে একই একই পয়েন্টে আমি যাব, যেটা রাবা বললো বা নিশাত আপু বললো, যে ডু ইউ হ্যাভ কিউরিওসিটি, ডু ইউ লুক ফর ওয়েজ টু ইমপ্রুভ ইয়োর সেলফ টু ফাইন্ড এ সলিউশন টু এ প্রবলেম। এবং সেটা সবসময় কারো মানে রিসার্চও করতে হবে তা না। কেউ যদি একটা ইন্ডাস্ট্রিতে জব করে 3 বছর, সো সেখানে নানা রকম প্রবলেম হয়, সো যখন অ্যাপ্লিকেশন করবে, কারণ পার্সোনাল স্টেটমেন্ট লিখতে হয়, এবং দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্লেস ওয়ের ইউ ক্যান এক্সপ্রেস ইউর সেলফ। সিভি ইজ লাইক লাইন বাই লাইন, আমি কি কি করেছি, কোন পজিশনে ছিলাম, বাট ইউ ক্যান অলসো ক্রাফট সিভিজ ইন এ ডিফারেন্ট ওয়ে to pop the major things from your learning in front of the reviewer. Okay, so you can build CVs in a different way, and most of the way যে সিভি বানানোর জন্য নিজের যে এক্সপেরিয়েন্সটা, অলরেডি আন্ডারগ্রেডে যে এক্সপেরিয়েন্সটা, সেটাকে কিভাবে হাইলাইট করা যায়, নট এক্সাজারেশন। এক্সাজারেশন ইজ এ ডিফারেন্ট থিং। তুমি কিছু করো নাই কিন্তু তুমি ক্লেম করছো যে আমি এটা 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 করে ফেলেছি, সেটা না। whatever you did, how you did, to be able to explain that in CV and in your personal statement is a key. GRE বা GMAT এগুলা থাকবে, এগুলার জন্য প্রিপারেশন নিতে হবে, এবং এগুলা কিছুটা আর্লি অন শুরু করতে পারলে ভালো, যাতে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকে। বাট রিসার্চ সাইডে যদি কেউ আসতে চায়, তাকে এই এক্সপেরিয়েন্স গুলা কিভাবে সে ইউজ করেছে, সেই জায়গাগুলা মানে কিউরিওসিটিটা দেখাতে হবে। যে এবং আরেকটা ব্যাপার আছে যে প্রিপারেশনের ক্ষেত্রে, যে যদি আমি বলি যে অ্যাপ্লিকেশন টাইমে প্রিপারেশনের ক্ষেত্রে, যে যেখানেই অ্যাপ্লাই করুক তাদের সম্পর্কে নলেজ রাখতে হবে, তাদের হিস্ট্রি গুলা জানতে হবে। একটা ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করলাম, একটা ডিপার্টমেন্টে অ্যাপ্লাই করলাম, আমি 10টা জায়গায় অ্যাপ্লাই করতে পারি, কিন্তু সব জায়গায় একই অ্যাপ্লিকেশন আমি পাঠাতে পারি না। একই অ্যাপ্লিকেশন মানে আমি শুধু নাম চেঞ্জ করে দিলাম এবং লিখলাম যে আমি এই সাবজেক্টে পড়তে চাই, দ্যাটস নট দ্য ওয়ে। আমি বলছি রিসার্চের ক্ষেত্রে তাকে ভেরি স্পেসিফিক্যালি টেইলর করতে হবে অ্যাপ্লিকেশন টু ডু দ্যাট। ওকে, আর as an individual in undergrad, first what you can do is you are getting grades will not change, and you cannot, whatever you try, you can have a certain range, and that's fixed. But what you can change is your extracurricular activities and experience. ওকে, এবং সবার জন্য হয়তো সব সময় সব অপরচুনিটি থাকবে না, এবং সবার হয়তো সেই অনেকের, হ্যাঁ অনেকের কানেকশন আছে, পার্সোনাল ফ্যামিলি, এখন যাদের আছে তাদের আমি বলবো যে সেটাকে ফার্দার ইউজ করতে। It's not a bad thing to have those connections, it's a good thing to have. You are privileged, but use that privilege to extract as much potential as possible. Okay, and make sure that your CV or personal statement shows that you have achieved by yourself something. It's not that, oh, I have went to do, আমি বেক্সিমকোতে গেলাম কারণ আমার বাবার কোনো বন্ধু আছে ওখানে, আমাকে পাঠিয়ে দিল। Just like writing that, oh, I have been an intern in Beximco for 2 years, but what did you do in these 2 years? What did you achieve in these 2 years in your time in Beximco? That is the key. কেউ তোমাকে বেক্সিমকো, কারণ আমার কোম্পানি বেক্সিমকোর কোম্পানি না, বা আমার ল্যাব বেক্সিমকো ল্যাব না, so I don't care what Beximco does. I look for the skill set that you can bring in, or the knowledge that you can bring in, which can be, মানে আমি বেক্সিম মানে আমি ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানি না হতে পারি, আমি একটা কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট কোম্পানি হতে পারি, but there will be some skill sets and some knowledge that are applicable to everywhere. Can you show that? So সেই জিনিসগুলা যখন করা হবে, যে ট্রাই টু টার্গেট, যে আমি আমার একটা টার্গেট আছে যে আমি 3 year down the road আমি
আমি 3 বছর চাকরি করলাম, আমি পাশ করার পরে বা 3 ইয়ার বা 1 ইয়ার বা 2 ইয়ার, হোয়াট এভার ইয়োর টার্গেট ইজ, যে এরপরে আমি বাইরে অ্যাপ্লাই করব, আমি বাইরে পড়তে যেতে চাই। সো ট্রাই টু tailor your CV and target the CV first. Make it your CV. And প্রত্যেক মাসে গিয়ে চিন্তা করো যে আমার সিভিতে আমি আর কি অ্যাড করতে পারি। আমার মনে আছে নিশাত আপু ওই দিন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে আমি এরপরে আরেকটা ডিগ্রি করার চিন্তা করছি, হ্যাঁ এরকম, বাট শি অলরেডি হ্যাজ মাল্টিপল ডিগ্রিজ, why does she need that? She wants to develop the skill set to go higher and more ambitious, and so that is great. সো সেই জিনিসটা কিন্তু আমরা এখন অনেক সুযোগ আছে, এখনকার দিনে আমাদের সময় এসব সুযোগ ছিল না। আমি যখন আন্ডারগ্রেডে রিসার্চ করেছি বা রাবাব যখন ছিল এবং তার আগে নিশাত আপু যখন ছিলেন, তখন কিন্তু এখনকার মতো সুযোগ ছিল না। তখন আমরা যখন করেছি তখন বাংলাদেশের রিসার্চ বলতে তেমন কেউ কিছু বুঝতো না, হ্যাঁ অ্যাটলিস্ট আমাদের সাইডে এত বেশি রিসার্চ হতো না। এখন যতটুকু হচ্ছে, 10 বছরে বাংলাদেশ যতদূর এগিয়ে গেছে, তো সেই অপরচুনিটি গুলো অ্যাভেল করা। তারপর এখন চাইলেই কোর্সেরায় কোর্স আছে, এডেক্স, অনেক ফ্রি কোর্স আছে, যেগুলো কিন্তু ইটস নট যে আমি জাস্ট কোর্সের নাম অ্যাড করলাম, বাট ইউ ক্যান লার্ন রিয়েলি ওয়েল ফ্রম, মানে এই সার্টিফিকেশন গুলা কিন্তু এখানে হেল্প করবে, নট জাস্ট বিকজ যে এটা এখান থেকে করা, দে নো দ্যাট ইউ আর সিরিয়াস অ্যাবাউট হোয়াট ইউ আর ট্রাইং টু ডু। সো এক্সট্রা স্কিল ডেভেলপ করা, কারণ এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে জাস্ট লাইক ইন ইন্ডাস্ট্রি, যখন একটা জায়গায় অ্যাপ্লিকেশন হয়, এখানে ব্যাচেলার্স হোক, মাস্টার্স হোক, পিএইচডি হোক, আমেরিকার ইউনিভার্সিটিগুলোতে টপ র্যাঙ্ক থেকে মিড র্যাঙ্ক, লো র্যাঙ্ক যাই হোক না কেন, সারা দুনিয়ার থেকে মানুষ অ্যাপ্লাই করে। সো সেই জায়গাগুলোতে আমাকে ইউনিক হতে হবে, এবং এই ইউনিক হওয়াটা আমাকে এনশিওর করতে পারে একমাত্র আমার সিভির বিভিন্ন ডিফারেন্ট লাইন্স, বাট নট এক্সাজারেটেড। কারণ আমরা অ্যাপ্লিকেশন দেখি হাজার হাজার, এবং আমরা জানি কোনটা মানে কোনটা এক্সাজারেটেড, real. We can understand from CV, and everyone who goes through applications, they will realize. If not, if we are in doubt about someone's application, we will not look at it anymore. We need to be convinced. The same way for industries, the same thing. So to go back to the point, research, find your passion. That's also very important for research. If you want to do, কারণ বিজনেস সাইডে অনেক ডিফারেন্ট, মানে আমার নিজের ডিরেক্ট এক্সপিরিয়েন্স নাই, বাট আশপাশ থেকে দেখে অনেক কিছু আছে, যে ম্যানেজমেন্ট, ইনফরমেশন সায়েন্স, ফাইন্যান্স, ইকোনমিক্স, and you can go into multiple different ways, but try to find your own passion. That is also important. অনেক সময় আমরা এভাবে যাই, ও আচ্ছা ওই সাবজেক্টটা এখন খুব রাইজ করছে, সো আমি এটার পিছনে যাব, হ্যাঁ, বাট আমি ঢুকে গেলাম, ঢুকে যাওয়ার পরে আমার মনে হলো নো, আই ডোন্ট লাইক দিস, আই হেট দিস, বাট আই উইল কিপ ডুইং ইট বিকজ আই want to achieve this degree that will give me the job. But that doesn't happen always. এটা ডিফিকাল্ট কেন? কারণ হচ্ছে কারো যদি প্যাশন না থাকে, সেটা তার পড়তেই কষ্ট হচ্ছে, সেটা থেকে পাস করাটা ডিফিকাল্ট, এবং দেন ইউ উইল নট এনজয়, and it will show in your interview, it will show in your CV that you don't enjoy it. It will come across, and if you are going in that route and people will see that you don't enjoy the work, why I will hire you? That's the point. So whenever you are trying to find your research area or job area, try to ask yourself, what do I really like? That is the first and foremost. And if you are passionate about anything, it doesn't matter what that is. If you are passionate about something, you will be determined what may come to overcome the barriers to reach the highest point you want to achieve. That মানে এখানে আরো অনেক সমস্যা হয় বা ইসে সার্কামস্টেন্সেস থাকে, বাট এতটুকু আমি বলতে পারি যে আমার এক্সপেরিয়েন্স থেকে আমার নিজের জায়গায় অনেক কম ডিফিকাল্টি ছিল, বাট আমার আশপাশের মানুষজনকে দেখে আমি যাদেরকে ডিফিকাল্ট সিচুয়েশনে পড়তে দেখেছি, তাদের মধ্যে আমি একটা জিনিসই কমন দেখেছি, যে যারা ওইগুলা ওভারকাম করে, তাদের নিজেদের একটা প্যাশন আছে, যে আমি এই জিনিসটা করতে চাই, আই এম ফোকাসড and I want to do it no matter what. So if you can find that, that is the first thing I will say, to search for the passion, or kind of like search your research soul. Okay, so
That's the point. So, but other preparations can come hand in hand. Once you are focused, then you can try to improve your CV, then improve your experience. And in the personal statement, most importantly, in the personal statement, when everything is similar, say 10 applicants are similar, we have one position, right? Then we go into personal statement and try to see who can tell a better story with their experience. Okay, and it cannot be just, oh, আমি ছোটবেলা থেকেই এটা হইতে চাইছিলাম, সেটার দরকার নেই. You can change your dreams along the way, and you can change your passions along the way. আমি বাংলাদেশে আসছি, বাংলাদেশে এনভায়রনমেন্টাল প্রবলেম, এই কারণেই আমি সলভ করতে চাই. এটা হয়তো কিছু মানুষের ক্ষেত্রে ঠিক, কিন্তু সবসময় কিন্তু ঠিক না. হ্যাঁ, কারণ আমি আসলে আসার জন্য আসছি. And you can be, আমি বলতেছি না যে তোমাকে ব্লান্টলি অনেস্ট হইতে হবে যে আমি আমেরিকায় আসতে চাচ্ছি কারণ আমি আমেরিকায় থাকতে চাই, সেটা না. বাট ইউ ক্যান স্টিল সে যে আমার যখন আমার এই এক্সপেরিয়েন্সটা এনভায়রনমেন্টাল সাইডে গেল, পাশাপাশি আমি হয়তো এই সাইডে বিজনেস সাইডে, বাট I was going through this and I saw that this environmental policy is very important for doing the business. And I got very passionate about it, and I want to learn more about it. And you can switch from business to environmental policy also. So the best thing about studying here is, আমি যেটা বলবো যে এখানে আসার একটা বড় অপরচুনিটি আছে যে you can expand in any way you want. That's the beauty of it. So don't focus on only business school, or even within business school there are a lot of opportunities. So try to investigate. As so অনেক সময় আমি মানে মেইল পাই বা মেসেজ পাই, এবং আমার ধারণা রাবাব পায় বা অন্যরাও পায় যারা এখানে আসে, ও আচ্ছা আমার এই হচ্ছে জিপিএ, এই হচ্ছে এমনকি তারা ইয়েও লেখে না, মানে কি কনসেন্ট্রেশন অফ ডিগ্রি, তারা সেটাও লেখে না যে আমার কোন কোন ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশন হবে সেটা আমাকে বলে দেন. না, এখানে 2000-3000 ইউনিভার্সিটি আছে. হ্যাঁ, and every school is unique, and every school, even every department is unique on their own merit. হ্যাঁ, কারো একটা ফাইন্যান্স স্ট্রং, কারো বিহেভিয়ারাল ইকোনমিক্স স্ট্রং, কারো অন্যদিকে স্ট্রং. So if you want to really come to a place, you search for yourself, because you know yourself. You need to find which discipline matches you, and you try to frame your application to the school with your personal background and professional background. That's how you get admission. It's not just I am randomly applying to 10 different, 20 different places and getting an admission. Okay, so you have to do your research. To get the research position, you need to do your research first to where to go and where to apply. Okay, so আমার মনে হয় কিছুটা সামারি দিতে পারলাম, কারণ it's a long topic. I can go for days on this topic. Okay, so না, নিরূপম, অ্যাকচুয়ালি ইউ টাচড আ ভেরি গুড পয়েন্ট. একটা জিনিস আমি বলবো যে আমরাও যখন আন্ডারগ্রেডে পড়তাম নর্থ সাউথে, আমরা অনেকেই মানে এরকম চিন্তা করতাম যে হ্যাঁ মানে গ্র্যাড স্কুলিং করতে বাইরে যাব, পড়াশোনা করব. বাট অনেস্টলি আমি জানি না এখনকার স্টুডেন্টদের মধ্যে কি ধরনের প্রিপারেশন থাকে. আমরা আসলে খুব একটা, আমি মানে আমার আশপাশেও আমি দেখতাম না যে আমরা কোনোভাবে প্রিপারেশন নিচ্ছি. ওয়ান থিং আই উড সে যে বাংলাদেশের বিজনেস স্কুলে যারা যায়, আসলে বাংলাদেশের বিজনেস স্টাডিজে হয়তো অনেক ভালো ভালো চাকরি আছে বা এখনো আছে. আমি যেটা দেখতাম যে আমাদের সময় আমার ফ্রেন্ডরা যারা বিশেষ করে ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি থেকে, বুয়েট থেকে পড়াশোনা করতো, তারা আন্ডারগ্রাড থেকেই ওরা মানে জানতো, নট জাস্ট জানতো, তারা আসলে প্রিপারেশন নিত যে আমি তো আসলে বাইরে পড়তে যাব ফর হোয়াট এভার রিজন, বা আমি বাইরে রিসার্চের কাজ করবো বা হোয়াট এভার, আমি জিআরই পড়া শুরু করবো. সো ফ্রম লাইক ফার্স্ট ইয়ার, ফার্স্ট সেমেস্টার, ফার্স্ট ইয়ার, সেকেন্ড ইয়ার বেশিরভাগ মানুষই প্রিপারেশন নেওয়া শুরু করে দিল. ওয়ারাজ আমি বলবো যে ঠিক একইভাবে আমাদের মধ্যে একটা কমিউনিটি ক্রিয়েট করতে যদি পারা যায়, আজকে যেমন নর্থ সাউথ NSU ইয়েস আছে, সো মেবি ইউ গাইস ক্রিয়েট ইউর ওন MBA club, like you may even have an MBA club, right? And then you you bring in instructors for GMAT, you create your study group for GMAT, you create your study group for even admission process. The admission process, the journey itself, it is a year-long process.
ইন শর্ট, তুমি যখন যেই সেমেস্টারের জন্য অ্যাপ্লাই করো তার 1 বছর আগে থেকে তোমার প্রিপারেশন নিতে হয়, রাইট? তোমাকে 1 বছর আগে অ্যাকচুয়ালি 1 বছর আগে অ্যাপ্লাই করতে হয়, অর অ্যাটলিস্ট 2 সেমেস্টার্স আগে অ্যাপ্লাই করতে হয়। সো বাট তার আগে তো তোমাকে পড়াশোনা করে আবার স্কোর দিয়ে প্রিপারেশন নিতে হয়, মিনিমাম 1 বছর, আরো বেশি হলে 1.5 থেকে 2 বছর। সো ওই প্রিপারেশনটা তুমি একা না নিয়ে তুমি তোমার ক্লাসমেটদের সাথে যারা তোমার মতোই let's say in the same goal, right? যে আমরা একই রকমের গোল সেট করছি, যে আমরা কানাডাতে বা আমেরিকাতে পড়তে যাব বা অস্ট্রেলিয়াতে যাব, হোয়াট এভার। সো হোয়াট ইজ এক্স্যাক্টলি, তুমি যদি কানাডায় পড়তে যাও সেটার রিকোয়ারমেন্ট একরকম, আমেরিকাতে এমবিএ করতে চাও বা মাস্টার্স করতে চাও সেটার রিকোয়ারমেন্ট একরকম, আবার অস্ট্রেলিয়াতে গেলে আরেক রকম, আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে 3টা দেশেরই রিকোয়ারমেন্ট একই, রাইট? ডিপেন্ডিং অন দ্য ইউনিভার্সিটি এগেন। সো তুমি যখন এরকম টার্গেট করলা যে আমি এরকম করবো, এন্ড দেন ইউ স্টার্ট প্রিপেয়ারিং। এন্ড প্রিপারেশনটা কি? জিম্যাট পড়াশোনা, একই সাথে স্কুল রিসার্চ করা, তোমার এমবিএ না মাস্টার্স করবা সেটার উপরে রিসার্চ করা, এবং রিসার্চের পরে তোমার অ্যাম্বিশন অনুযায়ী তুমি যদি চাকরি পেতে চাও তুমি সেটার উপরে রিসার্চ করবা যে এই ফিল্ডে কি কি ধরনের চাকরি আছে, এই চাকরিগুলো আমাকে ইন্টারেস্ট করে কিনা, এবং এই চাকরিগুলো আর মানে পাওয়া কোন ইউনিভার্সিটি থেকে, কোন ইউনিভার্সিটির জন্য ভালো। তুমি যদি খেয়াল করো টপ এমবিএ স্কুলগুলো আমেরিকাতে টপ 4-5 সবারই একটা না একটা স্পেশালাইজেশন আছে। হ্যাঁ, যেমন ধরো তুমি যদি ইউপেন এর কথা বলো, ইউপেন ইজ রিয়েলি গুড ইন ফাইন্যান্স। তুমি যদি শিকাগোর কথা বলো, বুটস যেটা ওরা হচ্ছে রিয়েলি গুড ইন ইকোনমিক্স। তুমি যদি স্ট্যানফোর্ডের কথা বলো, Stanford is excellent in pretty much everything, but mainly tech because it's located being in San Francisco Bay Area and so on and so forth. Same thing with UC Berkeley. Then Columbia, te gale tumi okhane finance, right? And then East Coast e tumi jodi poralekha koro sekhane beshi finance dominant. West Coast e mostly tech dominant. তুমি এটা একটা হাই লেভেল বললাম। আবার ধরো তুমি প্রত্যেকটা স্কুল, they will have their employment report every year. এমবিএ থেকে পড়াশোনা শেষ করে সব স্টুডেন্টরা যখন বের হয়, স্কুলদেরকে ভালো স্কুলদেরকে সবসময় পাবলিশ করতে হয় যে আমাদের সব স্টুডেন্টরা, মেজরিটি অফ স্টুডেন্টস কোন ইন্ডাস্ট্রিতে গেল, কোন কোম্পানিরা তাকে হায়ার করলো, কত মিন মিডিয়ান এবং অ্যাভারেজ স্যালারি পে করলো, কত বোনাস দিল। তুমি বুঝতে পারতেছো অটোমেটিক্যালি, তুমি বুঝতে পারবা যে আমি ফাইন্যান্সে পড়াশোনা করব, ফাইন্যান্সের জন্য আমার এই ইউনিভার্সিটি থেকে, বিকজ এখানে হয়তো and I'm being very focused here, right? I'm focusing on salary and like graduation rate and then success, and I'm defining my own success this way. So তোমার যদি সেই টার্গেট হয়ে থাকে তুমি সেভাবে চুজ করবা যে আমি ওই ইউনিভার্সিটিটা টার্গেট করব, because this is where most of the students are going into finance, or most of the students going into FMCG or consulting. So এভাবে তোমাকে প্রিপেয়ার করে অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসে আসতে হবে। সো আই উড সে ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যারা এখনকার স্টুডেন্ট শুনতেছো তোমরা, যে তুমি যদি বাইরে পড়াশোনা করতে চাও প্রিপারেশনটা আরো আগে শুরু হবে, নট পাস করার পরে। পাস করার পরেও হতে পারে ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স দিয়ে, এন্ড দ্যাটস ফাইন, বাট এগুলো তোমাকে প্রিপারেশন যদি তুমি যত আগে থেকে নিবা তোমার জন্য আরো ইজিয়ার হবে স্কুল চুজ করা, আরো ইজিয়ার হবে ফান্ডিং পাওয়া, আরো ইজিয়ার হবে তোমার এক্সপেকটেশন মিট করা যে গ্রাজুয়েশনের পরে আমি কোথায় কি করব। That was actually nice to get added on to. Truni Nirupamba's question. So our next question, it's a very important question as well to Nisha Tapu. So in order to like get employed in those emerging industries or emerging sectors, like you've mentioned before, like how do we make ourselves future fit? And also what are the skills that we require to prepare ourselves for it? Okay, so to piggyback off from what Prabhap said and Nirupambai said, obviously the soft skills came to it's very, very important in any interview, right? And all in general, I think it's a very important characteristic to have good soft skills, because everyone wants to have a team player in their team. If you can't be a team player in the current context, it's very hard to work. Even I think, even if you look at research, right? Research for the most part, it's okay, you're doing your research, but even that you will have to have some certain gelling with your supervisor, with the dean. There's a lot of dynamics. So I think it's very important to be a team player initially. Obviously, that's a very, very basic criteria to be added. But I think there are
about eight job skills that I think are necessary. Okay, I'll go from the soft skills a bit towards the harder skills in this list. So adaptability and flexibility. In the current context, it's and in general, I think it's very important to have that trait, to be able to adjust, to be able to be flexible. When I was in consultancy, fine, you could come in on a red-eye flight, which is a midnight flight, and then you think you'll have a week, off, but then maybe midweek you'll be like, oh, you're going here. Then okay, we're going there. You can't be like, I can't go there. Okay, does not work like that. You'll have to go there. That is consultancy. But even in Bangladesh, right? Even in Bangladesh, with everything that's changed, you can't be like, oh, I don't know how to do Zoom. That is not, no, you have to learn. You're going to learn. And so there's a lot of, this generation is going to be very lucky because they're already a bit, tech savvy. So people who are not used to all these technicalities are, the ones who will have to learn in this current scenario, in the post COVID new normal thing. So this is why it's very important to have that adjustment, knack. Emotional intelligence. Emotional intelligence is an inherent thing. You can't really, it's more like a lot of people will say that, it's not like IQ, it's EQ, right? But EQ is actually also very important. Can you feel, or do you understand what that other person is doing? If you are in a team, you will, in order to be a team player, you will also have to have that EQ aspect. That is like an X factor that everyone looks for. For you to move up the ladder, it is an absolute must to have that EQ factor, okay? In addition to your IQ. Critical thinking. Are you always being told, or can you actually think critically? Because critical thinking also helps with decision making. Everyone wants to have that, so that you can also make that decision. Okay, eta hobe naki oita hobe. Eta, I think this suggestion is better for this solution, and maybe this is how you can, go forward. So the fact that, and how do you come about that? How can you, one day, it's not like you, all of a sudden you're like, oh, I can, critically think. So it's like you read, and then you go into debates. And obviously all of these in that whole, in a friendly environment kind of debate, right? Of course, data literacy. Data is critical, is a very critical aspect in today's day and age. Tech savviness, I'm not going to go into the details. I've already mentioned that, a lot of people are going into robotics, chat boxes, so there's a lot of different ways and different inventions people are coming with. যেটা আগে একটু more people-centric ছিল, but এখন a chat box দিয়ে দেখা যাচ্ছে যে, oh, you'll have that question, and প্রথমে first line of defense will be through the chat box, so to speak. Big data is also a big part of your data literacy. So people's behavior, people who are in marketing, that's the way I see the marketing channel heading, using big data to see, behaviors and et cetera. Creative and innovation. Creativity has no end. A lot of jobs may be cut, but this creativity and innovation is not something that can be learned through machines. That is something very innate. So that is something, is a very unique quality I think students will possess, have inherently or not inherently, but you can, that is your X factor. You bring creative. For example, like, Mercedes F1, right? That's a racing car company. They have shifted from making racing cars to innovative breathing aids. Now, who would have thought that? When I read that, I was like, never in a million years would I have thought, like, racing cars, which is like this macho, they go on laps and laps, and then they're making this innovative breathing aids, which is brilliant, right? Absolutely brilliant. So you have a lot of these, high-end like companies who are being very creative, which is very different from their mission and vision of the company, so to speak.
but they are changing. They are adapting to the new normal. Digital and programming coding obviously is technical, but like I said, the new world is going to be very technically advanced. So whether you are in sales or marketing, these are typically not very technologically savvy, but we are also getting there. So we'll also have to learn all these technical terms and technical ways of doing things. Can we make or design a product? Product designing is going to be a very big thing, in this new normal. How can we, give the clients what they need currently in this new situation? So basically, it's like you have to commit to a lifetime of learning. There is no end to learning, literally no end to learning. On top of your soft skills, and of course, everyone needs to have a strategy, and nobody can tell you that strategy. You have to find your own strategy. Okay, nobody can tell you where are you going to apply, how are you going to apply. You have to do your own research. There is no shortcut in this. The way there is no shortcut in getting a promotion in life or in a job. There is no shortcut. You have to put in the hours. You have to put in the work. As Nirupam Bhai said, I like reading. I like studying. And he probably thought it was funny, but I have 2 undergraduate degrees. I have 2 master's degrees, and now I still think, okay, I think এটা interesting hobe. This can be an add-on. So, but that's the thing. I encourage every single team member that I have. I will send links. edX, EDX এর কথা বলেন তো, MIT and Harvard এর যে ইয়েটা আছে free courses. I'll send them that, look at this. If you want to look into AI for the, product people, like, look at this. They have a free course in AI at MIT. You can look into this. So all these are things that I think a lot of people, either they like it or they don't. Okay. But a lot of people don't even know they have that option. So my thing is, let's give them that option. Like, ঠিক আছে, জানালে হয় কি, at least you have that option, তুমি করবা কি করবা না. Then you can't be like, আমি তো জানতামই না. So you give them that option, and then it's up to them to figure out their strategy to, how they want to proceed with this. So I think it's very important. No shortcuts in life in general, either it's academics or professional. Everything it's about, you have to have that zeal to want to learn. Because if even if you are in a track, for example, I'll give you an example. When I did my MBA, I made a very strategic decision, and that's why I took accounting. Accounting was my concentration from UB. And what happened was, I didn't enjoy accounting. But the reason I took accounting was because I knew the big 4 companies would come and recruit at UB. UB was number 2 after LSU, Louisiana State University, for accounting. So I knew, being an international student, if I had that right combination, at least I could land that interview. Then it was all up to me, whether I can, jazz them with how much I know or don't know. So that was a very strategic decision for me. I didn't like accounting, but for me, I was like, okay, এই কয়েকটা credit আমার নিতে হবে, and I have to figure out how I'm going to, do good in it, so that আমার GPA যেন নষ্ট না হয়, and I have to gulp it. That was something I decided, and it worked out. Okay. But I'm not in accounting. I'm not in finance. My role right now, after 15 years from then, I never even went into accounting. Even when I was at Deloitte, they put me in consultancy because they figured out, okay, এই মেয়েটাকে দিয়ে tax audit হবে না, এই মেয়েটাকে দিয়ে এটা হবে, because she wants to talk, right? So that's the thing. So even if you do make a strategic decision in your academics, but in the professional world, you can pick and choose something you're really passionate in. So that is something very important, but that is something you also have to find out along the way. The fact that I have moved sectors, my transferable skill is, all these roles have been client facing. That is my transferable skill. Client relationship management. That is what I've done all throughout all these different sectors: banking, consultancy, telco, even RMG. It's always been like that. So you have to figure out something that, you enjoy. And I really enjoy it.
I really enjoy it. Learning new sectors, how that sector is faring in this country or a different country. That is something I enjoy. So you also have to figure out. Nobody can tell you, Abid, do you think you like finance when you graduate? Even I don't know, even he'll know, because finance has so many different streams. He won't know if what is he doing, which stream of finance is he going to go into, M&A, mergers and acquisitions, or is he going to do a simple credit analysis? These are all very different streams, and the only way you'll know is when you go through the process yourself. You have to go through it. You have to know that, okay, fine, এটা আমার পছন্দ হয়নি, so আমি এটাতে continue করব না. But another thing, please, just because you don't like something, that doesn't mean that you switch your job in the next 6 months. I have gone through, interviews where these resumes came like every 6 months পর change হচ্ছে. That is a no-go, because you know what that shows? That shows the maturity level, that you are not, steady. You will not everything will be, rosy. There's always going to be, you'll have, issues. That's part of life. But if you cannot be there and steadfast and work through that problem, that says a lot about you. If, for the next, for 2 years, you change your job every 6 months, that says a lot. And that's something, I mean, if I want to think about this person long term, I'll be very, skeptical, because ও তো 6 মাস পরে সমস্যা হলেই দৌড় মারবে, তাই না? I'm putting that effort and everything, সবকিছু পরে 6 মাস পরে আবার I'm going back to zero. So that is something I would want, fresh graduates to really consider. Just because it's getting tough, or just because something you don't like, give it at least a year, if not 2. And then you decide, whatever you have to do. But you have to put in that first year, that 1 year thing is really important. Unless there are other things that, that you think that it's impossible, like family issues, but that's something different. But that's my what do you call it? My thought on this. Thank you so much, Nishada, for your views on it. And I guess we're almost by the end of the session, so I guess it's time we could probably take some of the questions from the participants. So one of the আমি Yes. একটা জিনিস টাচ করব আপুর। Yes, please. আপু যেটা Yes, বললেন please, যে please. 6 মান্থ পর পর চেঞ্জ করা, এটা কিন্তু অনেক সময় মানে মাস্টার্স পিএইচডি যারা স্টুডেন্ট মানে যারা করতে আসে তাদের ক্ষেত্রেও এটা সিমিলার। মানে আমি দুইটা অ্যাসপেক্ট বললাম, যে একটা হচ্ছে যে আমি যেটা বললাম সেটা হচ্ছে যে আগে থেকে প্যাশনটা খুঁজে বের করা, which will help you to stay on a track. But at the same time আপু যেটা বললেন এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট, যে you can make a decision at some point it may seem like it's wrong, right? It's not matching with what you thought. That doesn't mean that it is unimportant. So এটা কিন্তু অনেক সময় হয় যে আমরা পিএইচডি বা মাস্টার্স করতে আসি একটা সাবজেক্টে ভেবে, কিন্তু এসে দেখলাম যে এটা কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট একটা সাবজেক্ট। তার মানে এটা না যে আমার এখানে যেটা শিখবো সেটা কিন্তু ইউজফুল না। You can still make the switch after going through this, and you can figure that out. So sometimes switching that gives a problem. অনেক সময় আছে একটা মাস্টার্স প্রোগ্রামে আসলাম বা পিএইচডি প্রোগ্রামে আসলাম, তারপরে আমি সুইচ করার চেষ্টা করলাম, তখন অন্যরা যারা অ্যাডমিশন দিতে চায় তারা তখন স্কেপটিক হয়ে যায় যে why this person is trying to switch, can this person adapt to the challenges of this program, how can they adapt to the challenges in our program? So that is also very true for academics too. So I would say to have the composer, because difficulties will come in every field. So to keep the composer when you go into and in industry or in academia, however it comes. Okay. A bit sorry for the interruption. Oh no, it's absolutely fine. It's absolutely fine. It's a good add-on. So it's almost by the end of our session. So we'll take probably 2 or 3 questions from the viewers as well. So one of the questions is asked, one of the viewers is that there are different business models which are currently running or may have been there for a long time. For example, if you consider drop shipping, it's a business which has been there for quite some time, but Bangladesh perspective, it has been rising in the recent few years. So do you think there are a lot of business models which work outside but hasn't been emerging in Bangladesh? So could you guys please name a few, like 1 or 2, which has now started emerging in Bangladesh but wasn't available before? Can I have a take on that, Abid? Yes, sure.
সো আমার এক্সপিরিয়েন্স সবসময় যেটা আমার ফাইন্যান্সে কাজ করার কারণে আমেরিকার একটা এক্সাম্পল আমি দিতে পারি যেখানে আমেরিকার ফাইন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং সিস্টেম maybe it will sound actually like ridiculous, but আমাদের এখানকার পেমেন্ট সিস্টেম is not as strong as আমি বলবো China or even many parts of Southeast Asia এবং বাংলাদেশ. ফর এক্সাম্পল বাংলাদেশে বিকাশে যখন আমরা মোবাইল ফোন দিয়ে ট্রানজাকশন করা, সেলফোন দিয়ে টাকা পাঠানো, রাইট, ওর মোবাইল ফোনের বিল দেওয়া সেলফোন দিয়ে, this is something that's এবং আমি যখন বাংলাদেশে ছিলাম, probably it probably started like almost 10 years ago, or maybe আরো আগে। আমেরিকাতে এটা only very recently এটা introduced হয়েছে গত 4-5 বছর আগে, and then not even to the full scale. তার মানে এই না যে কি ব্যাপার আমেরিকাতে আবার এই টেকনোলজি আসতে এত দেরি কেন? প্রবলেম ইজ আমেরিকাতে অনেক কিছু রিস্ক ফ্যাক্টর, ফাইন্যান্স ব্যাংকিং এর রিস্ক এন্ড কমপ্লায়েন্স, ইট ইজ সো হেভি, এবং এখানে ওদেরকে যে কেওয়াইসি বলো, নো ইওর কাস্টমার বলো, বা তোমার টাকাটা কোনো ধরনের গ্যাম্বলিং এর টাকা কিনা বা কোনো ব্ল্যাক মানি কিনা, লাইক এই ধরনের সমস্ত কিছু ট্রানজাকশন মনিটরিং প্রসেস, এই প্রসেসগুলো এত কমপ্লিকেটেড, এত টাইম কনজিউমিং, যে টেকনোলজি রেডি থাকলেও গভর্নমেন্ট থেকে তোমার সে পাওয়া খুব ডিফিকাল্ট, গভর্নমেন্ট থেকে অ্যাপ্রুভাল পাওয়া, এবং ওটাকে সমস্ত ব্যাংক একসাথে হয়ে, যে আমার ব্যাংক অফ আমেরিকা অ্যাকাউন্ট আমি একটা চেজ অ্যাকাউন্টে পাঠাবো, ব্যাংক অফ আমেরিকাটা এস্টাবলিশ করে ফেলছে, বাট চেজ অ্যাকাউন্ট এস্টাবলিশ করতে পারতেছে না ফর হোয়াট এভার রিজন। সো দেন হাউ ডু ইউ লাইক ওয়ার্ক টুয়ার্ডস ইট, রাইট? সো আমি বলবো পেমেন্টস এর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ, চায়না, মানে সাউথ ইস্ট এশিয়া যে পরিমাণে মানে দে হ্যাভ কি বলে প্রগ্রেস করছে। চায়নাতে আমি জানি যে তুমি কিউআর কোড দিয়ে ইউ ক্যান পে, কিউআর কোড দিয়ে। I have like we don't এখন আমরা Apple Pay and what not, Google Pay এগুলো ইউজ করি, but এগুলো চিন্তাই করা যায় না যে কিউআর কোড দিয়ে I can even pay. So like can you imagine যে নতুন নতুন ইনোভেশন অনেক ক্ষেত্রে পেমেন্টস এর ক্ষেত্রে আমি বলবো এখন সাউথ ইস্ট এশিয়া এবং বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া এই সমস্ত জায়গাতে হচ্ছে, যেখানে কিনা আমেরিকা শিখতেছে। So that's just my addition. আমি বলবো যে ফাইন্যান্স থেকে আমি এতটুকুই এক্সাম্পল I can bring in. Sorry, Abid, I think you're talking in mute. I'm sorry, I'm really sorry. So thank you for this. So Nishad Apu and Nirupam Bhai, would you like to add anything to this? Okay, so basically the way I see drop shipping is I'm going to equate it as like, cashless transactions, right? Cashless transaction. I'll give you just the current scenario in Bangladesh. Imagine before Bikash came this robust, right? We used to not really wire money, we send money through এসে পরিবহন, okay? একদম মানে ক্যাশ টাকা চলে যেত গাড়িতে, একটা certain percentage যেত. If you think about, there's so many people, sending the R&D workers, sending their money back home through that. এখন, like their wage is digitalized, right? So what do? যাদের বিকাশ অথবা নগদ অ্যাকাউন্ট আছে অথবা শিওর ক্যাশের অ্যাকাউন্ট আছে, ওরা কিন্তু একটা সার্টেন পোর্শন অফ দেয়ার স্যালারি পাঠিয়ে দিচ্ছে আইদার ফর দেয়ার বাসা ভাড়া ওর বাবা মার খরচ গ্রামে, বাচ্চাদের খরচ গ্রামে। সো that's not quite drop shipping. It's not like you're buying a product, but that's still money, cashless transaction that is going from A to B. Bangladesh has come a huge way. I love, talking about cash management because we have come. This is a revolution, all right? If you think about the context, Bangladesh being where we are, it's a huge কিন্তু transition, so to speak. যে আমাদের চিন্তা করেন যে the literacy rate that we have overall public, people who are mobile users, who use Bikash like it's like মুড়ি খাওয়ার মতন, যে বিকাশ করে দিচ্ছে, বিকাশ করে দিচ্ছে, কথায় is like বিকাশ করে দিচ্ছি, কোনো অসুবিধা নাই, Bikash is, by the way, it's not that cheap. There is a transaction in বিকাশ করে দিচ্ছি, এটা কোনো ব্যাপারই না. That I think is amazing. That is a turning point for us.
It's like a parallel banking system, bolte paren na bolte paren onek kichu hote pare, but that is a transaction that is happening right now, and it is the current scenario. So from there, obviously you can go into buy এখন অনলাইন মানে যেসব জিনিস আমরা কিনছি অনলাইনে, either you can have cash on delivery or you can have বিকাশ করে দেওয়া. So either or, it's all like drop shipping type-এরই, মানে হ্যাঁ অ্যামাজনে বলতে পারেন যে একটা থার্ড পার্টি ভেন্ডর দিয়ে এটা ওয়্যারহাউস থেকে ডাইরেক্টলি চলে গেল, যেটা আলি এক্সপ্রেস করে, রাইট? You put in your thing online and then ওরা কোন একটা থার্ড পার্টি, you don't know which warehouse is coming from, and then বাংলাদেশে ওইভাবে চলে আসছে. So I think it's similar. We're there. We're already there. We are living it. আমি মনে হয় একটু আমি জানি না রাবাবের এক্সপেরিয়েন্স কি, আমার মানে এই পয়েন্টটাতেই আমি যেটা বলবো যে আমি আসলে বাংলাদেশ থেকে 2010 এর পরে আমি দুইবার গেছি, ব্যাক করেছি 2013 এ একবার আর 2000 এই লাস্ট ডিসেম্বরে একবার, 2019 এর ডিসেম্বর. So from 2013 to 2019 the changes I saw is humongous. And the major thing I loved about it is moving without cash. Not having a cash and not to worry about it, it was the best thing that I experienced in 2019 December. কারণ আমি যখন প্লেনে উঠবো তার আগে আমি বাসায় কথা বললাম, আমার ফ্রেন্ডদের সাথে যোগাযোগ করলাম যে আমার কত টাকা ক্যাশ নিয়ে যেতে হবে, কারণ সেটা আমার 2013 এর এক্সপেরিয়েন্স। এবং সবাই আমাকে বলল নো নিড, আমি বলি না মজা করতেছে মনে হয়। And then when I landed and through the whole time of my 3 weeks, it was so amazing যে উবার থেকে শুরু করে মানে it's at some point I was feeling that কিছু কিছু জিনিস রাবাব হয়তো কানেক্ট করতে পারবে মোর, যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাংলাদেশ is much more advanced than US. It felt like হ্যাঁ। এবং আমি মানে রাবাবের ডিসকাশন থেকে যেটা বুঝলাম যে এখানে ফাইন্যান্সিয়াল সিচুয়েশনটা এরকম। ইভেন লাস্ট উইক আমি চেক দিয়ে আসলাম একটা কাজের জন্য, এখানে আমার গিয়ে ব্যাংকে গিয়ে চেক নিয়ে চেক দিতে হবে, ওরা চেক ছাড়া নেবে না, ক্যাশিয়ার চেক ছাড়া নেবে না, অথবা আমাকে মানে ইটস সো টায়ারিং এখানে যে কোনো কিছু। কারণ হচ্ছে আমার এখানে একটা মেজর প্রবলেম যেটা ক্যাশলেস মানে ট্রান্সফার বা সেটা সলভ করতে পারে, যে টাইম। কেন? কারণ হচ্ছে এখানে ইউএসএ বা যে কোনো জায়গাতেই অফিস আওয়ার ইজ ফ্রম 9 to 5, right? So I'm busy within that time, but at the same time I have to find a way to go and to the bank to get this cashier check, then drop it to the like place I need to drop it. So it's a hassle. It can take long, and with মানে এখন কোভিড সিচুয়েশনেও কিন্তু এটা চেঞ্জ হয় নাই। They are not changing it. I had to go to the bank to get the cashier's check, or they are saying that do the wire transfer. Even for that, mostly I need to go to the bank. So I cannot do it online transfer here. So that is like really, really stressful compared to what I have seen in Bangladesh. So I think it's a revolution that has happened, and I have been. There are many different things we can talk about Bangladesh, but overall, the scenario change I have felt in this last trip is mind-blowing. That মানে আমি যে কোনো জায়গায় যাচ্ছি, আমার এমনকি আমার ফোনও আমি জাস্ট রোমিং করে নিয়েছি এখান থেকে, এবং আমি সবকিছু করতে পারছি। ইভেন লাইক আমি এর আগে যেটা ছিল যে আমি ইন্টারনেট নিয়ে ছিলাম, যে ইজিলি যে সেই ইন্টারনেটটা ট্রান্সফার হয়ে যাচ্ছে, আমার ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি ওখানে কাজ করছে, এভরিথিং। আই ডিডন্ট নিড টু থিঙ্ক অ্যাবাউট এ সেকেন্ড ফোন। I just use my same phone throughout the country. Wherever I'm going, I have the connectivity, and in some cases it's better connectivity than in US. so এই জিনিসগুলো আসলে tremendous improvement compared to last 10 years. না, আর নিশাত আপু যেটা বললো, আসলে আরেকটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমার কাছে, যেটা আমি বলবো যে এখন আমি রিভার্স কালচার শক পাই অনেক সময় যখন বাংলাদেশে যাই। যেমন এই পেমেন্টের কথাই যেটা বলি, বিকাশের কথা নিশাত আপু যেটা বললো না, যে এটা মানুষ মুড়ি খাওয়ার মতন বিকাশ ট্রান্সফার হচ্ছে, ট্রানজাকশন হচ্ছে।
তার মানে কি এটা ম্যাস লেভেলে চলে গেছে, এটা চলে গেছে রুরাল এরিয়াতে। তোমার বাসার ড্রাইভার থেকে, বুয়া থেকে শুরু করে, দারওয়ান থেকে শুরু করে, ইভেন গ্রামে তুমি একটা টাকা পাঠাবা একজন গরিব মানুষকে, বিকাশ করে দাও। আমেরিকাতে না, তুমি এখানে মানুষ ভেনমো ইউজ করে, পেপ্যাল ইউজ করে। কারা ইউজ করে? হ্যাঁ, তুমি হয়তো বড় শহরে থাকো, তুমি চাকরি বাকরি করো, ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ লাইক সার্টেন এডুকেশন লেভেলের মানুষজন কাজ করে। আমি এমনও আমার এক্সপিরিয়েন্স আছে যে যারা হয়তো ভালো কাজই করে, মানে দে আর অ্যাকচুয়ালি they are well educated people but they're not technologically savvy because they do have the option যেটা আমি না করেও আমার চলে যাবে, because I'm used to going to the bank store and then dropping off my check and then টাকা তুলে নিয়ে আসলাম। তারা ওটাতে করেই এত অভ্যস্ত যে তারা অনলাইনে যাওয়ার। কিন্তু বাংলাদেশে একটা রিয়েল প্রবলেম সলভ হচ্ছে, আমেরিকা তো হচ্ছে, বাট আমেরিকার প্রবলেমটা, বাংলাদেশের প্রবলেমটা এত ডিপ। এবং আসলে এই একটা রুরাল একটা ফার্মার, তার ব্যাংকে যেতে হলে হয়তো তাকে 3 ঘন্টা বাসে নিয়ে হয়তো একটা বড় ব্যাংকে যেতে হবে। ওয়াই? এখন যেহেতু এখন তোমার ফোন আছে সবার হাতে, এবং এখানে আমেরিকাতে যেমন আমরা অনেক ধরনের ফোন আমরা পাই না, রাইট? যে সমস্ত চাইনিজ ফোন বাংলাদেশে সবাই ইউজ করে, এখানে তোমার একটা অপারেটিং সিস্টেম দিয়ে, আই ডোন্ট নো, মাইক্রোসফট অপারেটিং সিস্টেম অর ইভেন লাইক গুগলের অপারেটিং সিস্টেম দিয়ে খুবই চিপ ভাবে একটা ফোন, 8,000-9,000 টাকায় মানুষ সবার হাতে হাতে একটা ফোন। আমেরিকাতে এই অপশন নাই। সো আমি বলবো যে হ্যাঁ, আমেরিকা অ্যাকচুয়ালি হাইটেকে অনেকই ভালো, আবার আমি বলবো না যে মানে টেকনোলজিতে মানুষকে ইউজ টু করা আমেরিকাতে অনেক টাফ কম্পেয়ার টু বাংলাদেশ বা তোমার সাউথ ইস্ট এশিয়া এবং ওই সমস্ত দেশে। সো এই সমস্ত দিক থেকে আমি বলবো যে বাংলাদেশের মানুষ অনেক বেশি আগ্রহী এবং তারা আসলেই ভালো করতে চায়। Thank you, Rao, Punishatapu, and Nirupam for your feedback. So we'll take our last question today. It's a very important question which we wanted to ask in short. Basically, there are a lot of universities which are now offering online courses across the world, which includes Harvard, MIT, other Ivy League universities, and many other universities across the world. So is it any more worth it to actually get a full-fledged degree from those universities? As in, we are getting knowledge from them, staying in Bangladesh and getting online courses. So is it really worthy to pay this much amount of money anymore? What would be your perception in short regarding this? I do have a take on it. আমি বলবো যে তোমার হাতে যদি access থাকে, take advantage of it. We didn't have that opportunity. I never had an opportunity to take a class at MIT. Now I do. But when I was going through my undergrad or my master's, I had no way of understanding the how professors teach at those universities. তারা ক্লাসে কি ধরনের ক্লাস ওয়ার্ক করায়, বা কি ধরনের বিজনেস প্রবলেম, বিজনেস কেসেস সলভ করে। Take advantage of it. But does online communication really replace তোমার classroom teaching environment or classroom classes যে সমস্ত হয়? এটা নিরূপম ভালো বলতে পারবে, বাট আমি বলবো যে নো, বিকজ ক্লাসরুমে আমাদের বাংলাদেশেও নর্থ সাউথে বলো বা ভালো ইউনিভার্সিটিগুলো সবখানেই ইন ক্লাস পার্টিসিপেশনের যে ব্যাপারটা থাকে, ইন পার্সন যে সমস্ত কমিউনিকেশন হয় তোমার, again I will strongly focus on networking and communication and the group activities, the team activities, এবং গ্রুপে করে একসাথে প্রবলেম সলভ করা, এই সমস্ত আসলে তারপরেও মানে human element is that or human interaction, it will never go away. You cannot really replace, at the end of the day we are still human being, মানে সবকিছু টেকনোলজি দিয়ে আসলে সবকিছু রিপ্লেস করা যায় না। It is a great thing that we have all the resources now, so that you have no excuse to say, like Nishat Apu said, যে ও আমার তো ছিল না ওই সময়, হ্যাঁ, বা আমি তো জানতাম না। No, you do have the resources. It is up to you to go out there, educate yourself এবং compare করো, শিখো, জানো, and then সেটাকে apply করো. So that's just my short take on that. I have a small Yes. take on this. Actually, I have gone back and forth on this, so which is why I thought I'd want to take on this. Number one, education is not just a degree. Okay, it's really changing your mindset. You go to an all-girls school, the environment is totally different. You'll get a scholarship, but the environment is so different when you go to a co-ed
School as in university, because in the States they call, university schools. And it also teaches you how you interact. When you go to an MBA school, it's an investment you're making. And they'll tell you on the first, during orientation, look around you, this is your peer group. This is why people invest in Ivy League education, because that is their peer group. That you pay for that kind of network. That is your automatic networking base right there. They will go to JP Morgan or, so and so and so forth. Having said this, okay, so education is just not only a certificate, and you have to also check if it's online, does it say on the certificate that it's online? Okay, so that is, I think, a big thing that you should also check, that does it really say, because that itself, that distinction is right there. But number two, get an education because you truly are, it's going to change the way you think about things. I am a true believer in expanding your horizon. I really believe that. And I think every student should inherently feel that way too. That, when I do this, it can really change my perspective on things. This is an ice cube. A ice cube to evaporate hole, eta evaporation bole, condensation bole. These are all name tweaking. But can you imagine? Can you think? This is just not about, academics or professional. This is about the way you think. And that changes with that should change. Ideally, that should change with each course that you take. So that's my 2 cents on it. Obviously, a lot of people just want to get a degree, which is also fine. That is their strategic thing. They've had 20 years of education. Ora tokhon bole bhai ami ekhon ekta masters korte chai because ami ekhon UN e ঢুকতে পারতেছি না because that's a criteria. Eta hote pare. That's something, and there is nothing wrong in that strategy as well, if that is what they want to do. But my thing is that even if you take that online, year to do that, get that certificate or master's or whatever it is, I would hope that, they do it so that it also changes the way they look at certain things. I think that is what education is about. Whether you get a Harvard degree or MIT or NSU or, I don't know, Potuakhali's college, you really, there is a silver lining in all of it. Why do we go on harping about Harvard? Because we think, to be honest, when I did my master's 15 years ago, that's when I read, Harvard, HBR case school, Harvard Business Review case school. That's what we were taught. Till date, I still read those cases because they're new and different cases that they select. And I learn everything. Like I learned something or the other whenever I read it. That was my MBA education 15 years ago. All right. Now I'm sure they're doing so many different things, right? So my thing is that, you pick up this knickknacks along the way, and you also, it becomes a part of you, of how you are as a person, how you think as a person. There's so many things. I could go on from a philosophical tangent, but I won't, because I'm sure this question is, going to be for from Bhai. But there are so many things we do learn when we go abroad and when we sit with the people from different cultures, whether we have coffee or not, even simple জিনিস আমরা যেটা ভাবি যে আচ্ছা ঠেসে খাওয়ালে মনে হয় মানে it's a sign of মানে আদর, or that's how I'm showing love, or community, that's a sense of community. But for them, it's by, I'm also showing you respect in return by asking you once, and since you don't want it, I'm not going to overfeed you. Right? So it's two sides of the same coin, kintu. It's absolutely two sides of the same coin. But we connect into culture aspect, and you don't get that through a computer. You will never get that through a computer. It's totally different. So having said that, if this is your, X number of degree, then maybe you have a different way of thinking. But if this is just your first or second degree, I would hope you get that eye-opening experience, because it's wonderful. It really is wonderful to have to be there all bright-eyed and bushy-tailed, so to speak. It's a beautiful, amazing experience to learn new cultures and new ways of doing things. That's it. Thank you. Thank you, Nishad Apu. Nirupam Bhaiya, would you like to shed some light on this too? আমি আসলে ইন এ ব্রডার স্কেল বলবো যে অনলাইন অবশ্যই, মানে অলরেডি কিন্তু আপু এবং নিশাত আপু এবং রাবা বলে ফেলেছে যে কেন এটা ইম্পর্টেন্ট টু হ্যাভ এ পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স অনলাইন থেকে। অনলাইনের অপরচুনিটিটা নেওয়া উচিত, আমি মনে করি সবারই নেওয়া উচিত। বাংলাদেশের মানে এরকম সুযোগ হয়তো
আসে নাই, এরকম সুযোগ আগে আসে নাই। So this is really a good opportunity, and this will help to decide if you want to pursue a certain path. This will help to decide, right? But যে জিনিসটা হচ্ছে যে মানে আমার বা আমি শিওর যে যারাই, আমি যেমন সবসময় একটা জিনিস মনে করি, এটা এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ফর মি, যে আমি মনে করি যখন আমি দেশে যাই বা দেশের সেটা দেখি, ইটস নট অ্যাবাউট অনলি বাংলাদেশ, এমনকি আমেরিকাতেও আমরা এখন বিভিন্ন সময় আমরা দেখছি না ফেসবুকে মাস্ক ওয়ারিং নিয়ে কত কনফিউশন, লোকজন এখন হাসাহাসি করছে আমেরিকাকে নিয়ে, না? এটারও একই সিমিলার, মানে আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি যে বাংলাদেশে যেমন আমরা ভাবি বাংলাদেশ থেকে আমেরিকাকে একটা ভিন্নভাবে দেখি, কিন্তু আমরা যখন এখানে এসে এখানে থেকেছি, এমনকি ফ্যামিলি ভ্যালুস পর্যন্ত এখানে খুবই হাই ফ্যামিলি ভ্যালুস, যেটা আমরা বাংলাদেশে হলিউড মুভি দেখে আমরা মনে করি যে আমেরিকায় ফ্যামিলি ভ্যালুস নাই। দ্যাট ইজ কমপ্লিটলি রং। they need to just go to the ডিপ সাউথের দিকে গেলে তখন সবাই রান্না রান্না করে খাওয়াচ্ছে, এটাই হবে পুরো। কিন্তু এটা কিন্তু খুবই হাই ফ্যামিলি ভ্যালুস ইন ইউএস এক্সিস্ট। এভরি পারসন থিংকস অনলি অ্যান্ড অনলি অ্যাবাউট দেয়ার ফ্যামিলি। হ্যাঁ, এবং আমরা এটা অনেক ডিপ ডিসকাশনে যেতে পারি, কিন্তু পয়েন্ট হচ্ছে যে আমরা এখানে আসার পরে যে এক্সপিরিয়েন্সটা পেয়েছি, দ্যাটস ইনভ্যালুয়েবল। এবং সেভাবেই, কারণ আমেরিকায় যে সমস্যাটা হচ্ছে এখন যে মাস্ক ওয়ারিং নিয়ে, বা আমরা বলছি যে এরা কি বুঝতে পারছে না আমেরিকা কেন এরকম। আমেরিকার সমস্যাটা আমার পার্সপেক্টিভ থেকে আমি যেটা দেখি, যে আমেরিকা ইজ এ হিউজ কান্ট্রি এন্ড পিপল ফ্রম হিয়ার ডোন্ট নিড টু গো আউটসাইড, বাট দ্যাটস রেস্ট্রিক্টিং দেয়ার ভিউজ বিকজ দে ডোন্ট get the experience from other cultures. So এই যে অনলাইন ডিগ্রির ব্যাপারটা, অনলাইন ডিগ্রিটা আসলে ইম্পর্টেন্ট if you don't have any other option to come here. Like goals, if you can achieve your goals, whatever you have to by having this online degree, then it's fine. But if you want to achieve more, and the point is, having this experience will tell you that you have no limit. Really, have no limit, and you can expand and extend your views. So to that extent, আমি এই পয়েন্টটা আসলে বারবারই আমি বলতে গিয়েও বলা হয় নাই, যে আমি মনে করি যে বাংলাদেশে আমরা যখন স্টুডেন্টদের, যে গ্রাজুয়েট স্টুডেন্টদের প্রিপারেশনের কথা বললাম, সেখানে একটা জিনিস মাইন্ডসেটটা চেঞ্জ করতে হবে। আমরা লাস্ট 10 ইয়ার্সে অনেক বলেছি, আমরা অনলাইনে হোক বা বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে আমরা বলেছি এবং স্টুডেন্টদেরকে হেল্প করে আসছি, যারা আগে থেকে এসেছে, রাবাব বা আমরা বা আমাদের সমসাময়িক যারা আছেন অন্যরা, তারা কিন্তু এটা আমরা ইনফরমেশন দেওয়ার চেষ্টা করে আসছি। কিন্তু সবার একটা জায়গায় গিয়ে আমরা থেমে যাচ্ছি, আমরা সবাই ভাবছি যে ও আচ্ছা, আমি যদি ফান্ডিং না পাই তাহলে কেন আমি আমেরিকায় যাব। এটা একটা বড় ব্যারিয়ার। কিন্তু আমি একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দেই, যে এখানে যে কম্পিউটার সায়েন্স ডিপার্টমেন্ট আছে আমাদের ইউবিতে, এখানে কম্পিউটার সায়েন্স ডিপার্টমেন্টে বছরে মানে এক একটা সেমিস্টারে 200 করে মাস্টার্স গ্রাজুয়েট বের হচ্ছে, মাস্টার্স স্টুডেন্ট 200। ইটস এ হিউজ নাম্বার, and out of that 90%, 90 to 95% are Indians. এটা আমি মানে অবাক হয়ে, আমি যখন কমেন্সমেন্টে গেলাম আমি অবাক হয়ে কতক্ষণ, মানে যখন নাম ডাকে তো এক একজনের শেষই হয় না। তার মধ্যে মনে হয় কয়েকজন ছিল চাইনিজ, এক বা দুইজন ছিল আমেরিকান, বাট বাকি সবাই হচ্ছে ইন্ডিয়ান। সো ওরা কিন্তু একটা, ইটস নট দ্যাট দে আর গেটিং ফান্ডেড, দে হ্যাভ বিল্ট এ সিস্টেম ইন ইন্ডিয়া that they can get the loan, they can come to study here, they can stay here, they can pay back there. So when we talk about cashless transfer, Bangladesh is falling behind a lot. এই জায়গাটায়, এডুকেশনের এই জায়গাটায়, যে স্টুডেন্টদেরকে অপরচুনিটি দেওয়া, গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট যারা গ্রাজুয়েট স্টাডি করতে চায়, ইটস অ্যান ইনভেস্টমেন্ট ফর বাংলাদেশ ইন জেনারেল। এটা যদি ওপেন আপ করা যায়, এখনো যদি কেউ পড়তে চায় তাকে স্বর্ণালী ব্যাংকে গিয়ে একটা ফাইল তৈরি করতে হবে, তাকে এখানে পার্সোনালি ফিজিক্যালি প্রেজেন্ট থাকতে হবে। ইটস নট গোয়িং টু, মানে তার যদি কোনো কিছু দরকার হয় এখান থেকে চেঞ্জ করতে হয়, সেটাও কিন্তু তার বাংলাদেশে গিয়ে সোনালী ব্যাংকে গিয়ে করে আসতে হবে। সো দ্যাট নিডস টু চেঞ্জ। এই জিনিসটার সাথে স্টুডেন্টদেরও একটা জিনিস বুঝতে হবে যে আন্ডারগ্র্যাড করে আমি একটা স্টেজ পর্যন্ত এসেছি, সো দ্যাট ওয়াজ মাই ইনভেস্টমেন্ট। এন্ড এরপর আমি যদি করতে চাই, আমি যদি ফান্ডিং নাও পাই, ইফ আই ওয়ান্ট টু এক্সপ্যান্ড মাই হরাইজনস, আই মে ওয়ান্ট টু
ইনভেস্ট। যেই লেভেলেই এখন কথা হচ্ছে টাকা দিলে অনেক এখানে, এবং আমেরিকায় এডুকেশন ইজ এ বিজনেস, সো they are not going to stop anyone coming to do MBA, coming to do MS. There are thousands of universities and you will have opportunities somewhere, so just don't get stuck. Oh, আমি হার্ভার্ডে যেতে পারলাম না বা ইসেতে যেতে পারলাম না, that's, and Harvard has a standard, but every school have their own standard, and graduates from those schools are going to have jobs in different places. No one is sitting here doing other things after graduating. They are getting jobs, so that is the beauty of US. ইমিগ্রেশন ডিফিকাল্টি আছে বা ইসে আছে, বাংলাদেশের স্টুডেন্টরা এখানে এসে আবার অনেকে ব্যাক করে যাবে, সো দে উইল ইমপ্রুভ, দে উইল গেট দ্য পার্সপেক্টিভ গোয়িং ব্যাক টু দ্য পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স। এখানে এসে যে পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্সটা গ্যাদার করে তারপরে তারা যখন দেশে যাবে, দে ক্যান থিঙ্ক মাচ ডিফারেন্টলি দেন বিফোর টু হাউ টু do entrepreneurship in a different way, how to do make a business better in a different way, how to do engineering in better way than current situation. So that's how China changed. So আমি স্টোরিটা শুনেছি আমার একটা কলিগের কাছ থেকে যে 1980s এর দিকে চায়নার প্রেসিডেন্ট, he personally, it was his vision that we should send as much scholar as possible to US to know about what is going on there, and they should come back. At least whoever comes back, they will be able to build our country in a different way. That's why China is where today compared to other countries. It was not built in a day. So a vision ta jodi, it's not about just coming here and getting a bookish information. It's about the experience, how people think, why US is in the position it has been for last 80-90 years, right? Like 100 years. So সেই ভিশনটা নিয়ে যদি আগানো যায়, and then we have our own values and we can improve by ourselves. So that will, so we need to think about that investment from personal level to country level, that do we want to invest in our graduates to go into higher study and get that degree and come and experience and get back to Bangladesh. So I think that's, I don't know, I deviated from the question, but I think it may give some perspective. No, it did give a lot of perspective, Nirupam, and it did show a lot of different other views as well, which I'm sure is very fruitful to a lot of people. So I would say we have already passed a long time, and the viewers have been here for quite some time as well. So I guess we can end today's session here. So I would like to just have like request everyone, all of you, to, if there's any one line or any quote or any note you would like to say to the students or to the viewers in this case, just a line, a single. Okay, for me, my favorite quote is, be the change that you want the world to be. So you really have to, if you want things to change, you have to personify that change yourself, instead of just saying that amar eta bhal lagche na, amar eta korte parchi na. Be the change. That's it. Thank you, Nishad Apu. Rao Apu, if you may. It's not a quote, but I would say, perseverance, লেগে থাকা, keep at it. আমরা একটু এটা নিয়ে নিরুপম এবং নিশাত আপু আগেও বলেছে যে তুমি ডিসাইড করলা যে তুমি ফাইন্যান্সে পড়াশোনা করে তোমাকে ব্যাংকিং এ যেতে হবে, তুমি ব্যাংকিং এ গিয়ে তোমাকে ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকারই হতে হবে, ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিং এ গিয়ে তোমাকে সেলস ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিং এই হতে হবে। Don't be too picky, especially when you're starting your career. Be flexible এবং give time, be patient, এবং যেটা বললাম, তুমি জানো যে তুমি এর থেকেও অন্য পজিশনে যেতে চাও, তুমি ওই পজিশনে কিছুদিন কাজ করো, কিছু ডিসিশন মেকিং স্কিলস শিখো, কিছু টেকনিক্যাল স্কিলস শিখো, কিছু সফট স্কিলস শিখে দেন তুমি আবার পরবর্তীতে আবার চেষ্টা করো, তাহলে হবে। Don't give up too fast, too soon. Don't get used to the comfort zone. Push yourself, এবং নিজেকে যত আনকমফোর্টেবল পজিশনে ফেলে, it's okay. You will be uncomfortable, but you will get up and you will make progress. So I will say, perseverance will be very, very important যারা নতুন গ্রাজুয়েট এবং সবার জন্যই, always. Yes, thank you so much, and it really adds up to our main topic of concern today as well. So lastly, to Nirupam, if you have anything to say to us.
or the students? আমি বলবো যে invest in your future, and that investment may be money, the investment may be education, the investment may be experience and extracurricular activities. So anything that you do new is an investment, and think for your future, because that's why we are here, right? For the future. So I think invest in your future. Okay, that's the quote I will say, and investment can be of different types. All right, then thank you so much, Nirupam, for this. And also, today is the second last session of Escalate. To all the audiences, we have our next session and our last session on July 4th. Hope to see everyone, and thanks to all the speakers, all the guests for being here with us today from across the globe, actually. And it really means a lot to us. Thank you so much. We'll Thank end you the for live here having us. today. Thank you. Thank you, Abid, and thank you, everyone. If